Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Зомбак, я ведущий подкаста «Завтракаст». И сегодня мы играем в игру The Invincible. Игра, созданная по мотивам произведений Станислава Лема. Это такой польский писатель-фантаст, который был популярен, условно, по-моему, в 60-х прошлого века. Вот, но у нас в стране его очень знают и любят, поэтому, в общем-то, я тоже очень знаю и люблю Станислава Лема. Поэтому сегодня будем играть в игру по мотивам его произведения «Неуязвимый». Так и называется Invincible. Собственно говоря, Марс вечен, да, спасибо большое. Собственно говоря, со мной сегодня никого нет. Может быть, кто-то придет, может быть, нет. Но в любом случае мы сегодня с вами вдвоем проведем вот этот вечер. Я и игра, в смысле. Так что я надеюсь, что она окажется хорошей, но там посмотрим. Вот, я в нее немножко поиграл, чтобы посмотреть, работает ли она. Вроде работает. Так, все на ультре, все включено. Новая игра. Поехали. Купил еды по вчерашнему совету для подкаста, а тут стрим. Подкаст мы перенесли на понедельник. У нас не получается контактироваться друг с другом. Стрекоза. Небольшой исследовательский аппарат межпланетного содружества с экипажем из 6 человек изучает отдаленные уголки космоса. Посетив и изучив множество планет, команда Стрекозы завершает исследовательскую миссию, однако по пути домой их ждет еще одно задание. Несмотря на риск, астрогатор Новик лично добывает редкий и чрезвычайно ценный минерал. Ценой сломанной ноги и значительной боли Новик добывает минерал. Однако происшествие с астрогатором не мешает команде праздновать окончание цикла исследований. Для экипажа это было время большого успеха и единения. Довольные результатами, они прокладывают курс домой и отправляются на заслуженный отдых в камеры искусственного сна. My head. Merit? Anybody? Help. I need help. Base, would you please answer me? Are you there? Hello? Koval? Merit? I saw you a second ago. I think. Dragonfly, come in. Oh, my head is killing me. I don't know what I'm doing here. Where I am exactly. Someone answer me, God damn it! Okay, nothing's broken. I can walk. Where's everyone gone? Why isn't one answering me? Игра сделана в стилистике ретро-футуризма, поэтому тут такая устаревшие технологии аналоговые. Base? I heard you for a moment. My receiver's dead, but the transmitter may still be working. Так, на секунду. Ой. Если в последнее время подглючивает карта захвата, я вот думаю, либо сплиттерси поменять, либо не поменять. Посмотрим, что будет. Дим, ты сказал, надо всех закупить вкусности, подкаст, где подкаст. Куда теперь девать столько еды? 7 часов закупил. Понедельник съешь.
Через сколько минут стрима ты встанешь с колен? Думаю, с земли, точнее. Думаю, через минуты 2. Solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. Очень прикольный передатчик. Like I thought. Nothing. I'm on my own. The beacon can't be detected either. Димка, тебе не кажется, что ретро-футуризм, современная фантастика, импотенция насчет ничего классного придумать не могут, а делать свой насапан? Не знаю. Не так много игр в стилистике ретро-футуризма. Вспоминается только Fallout. Ну и да, может быть даже в каком-то смысле Starfield. Ох ты ж, боже мой. Regis 3. Созвездие Лиры. Здорово, созвездие Лиры. Здорово, Тимурчик. А созвездие Лиры тоже постоянно инфляцию испытывает? Хороший вопрос. Скажите там в чате, как там, Тимура слышно, нормально, плохо? Да, если вдруг будет плохо, то да, вы скажите. Налился чайку. Чуть погромче Тимура. Я могу сам себя сделать погромче, или могу просто говорить в микрофон. Короче, говори в микрофон. Тимур немного пьян. Вы что, издеваетесь, пацаны? Я ничего не пил. Наоборот, налился чайку, взял палочки эти, как грессини. И сейчас буду делать самую ужасную вещь на свете. Я буду макать грессини внутрь. Я тебе напоминаю, что у нас сегодня сюжетный стрим сюжетной игры. Хорошо. Такой намек, он такой сразу, блин, хорошо. Тебе объяснить, что здесь происходило пока, или не надо? Ну я правильно понимаю, что ты оказался на планете, на которой что-то где-то какие-то были исследования, все пропали и все стало плохо. Корабль Dragonfly, стрекоза, типа летал по каким-то своим миссиям, и командир добыл какой-то минерал, но при этом сломал ногу. Вот. Соответственно, они отпраздновали, а дальше девочка, которую зовут Ясно, ну это польское такое имя, вот, просыпается на планете и не помнит, что с ней происходило. Собственно говоря, я вот сейчас открыл рюкзак, и она пытается понять, что с ней происходило по журналу. Тимур, как тебе утекший геймплей Аркрайдер? Я видел, что его выпустили, но я еще не посмотрел. Вот посмотри, кстати, интересное мнение. Они же якобы поменяли, помнишь? Это новый. Направление. Это новый. То есть это уже экстракшн шутер теперь, а не Monster Hunter, да? Right. I was heading straight to the camp. You must be somewhere near. Give me a sign. Send up a flare, the probe. Ты пишешь, что ясно, понятно. Okay. I'm gonna head to the camp, but I'll be keeping an eye out for you. А им отправил 200 рублей. Привет тебе, Тони. А его нету. Ну, передадим привет. Я спрашиваю, так это симулятор фермы? Картошка, да? Нет, это симулятор ходьбы. Здесь как бы надо ходить и слушать, что люди разговаривают. То есть не... По сути, здесь нет как такового геймплея, я бы так сказал. Итак, ориентиры. Значит, у нас есть ориентир собака. Что-то похожее на собаку. Собака. Похоже на собаку? Похоже на собаку.
Зачем-то... я смотрю тебя просто на Ютубе, и у меня небольшая задержка. Так, следующий ориентир — игла. Ну, это легко, вон она слева. Игла. Спрашивают, Дима будет сегодня превозмогать, как в том польском хорроре про лагерь? Я, кстати, не знаю, я без понятия, про что игра. Но я знаю, что она провалилась, кстати. Это печально. Угу. То есть смотри, методом триангуляции ты буквально нашла, где находишься. Отлично просто. Класс. Видишь, как круто. Ну ладно. Тебе тут в пику про симулятор ходьбы пишут, что пока что это симулятор сидения на жопе. Вон и крокодил есть даже. Класс. Кто с подкастом? Смотрите, мы будем записывать его в понедельник вечером. Ну, планируем. Переслушиваю старый подкаст, объясните прикол про бесплатный хуесос. Это мем такой был, мемная картинка, где типа... Опа. И корабль такой пью и улетел. Короче, была мемная картинка, где рождается ребенок, ну, вот, и они его спрашивают, ну, какой-то мем там, по-моему, это был мем про подворотники или Нет, про эти... Ребенок говорит «доброго времени суток». Или так, да. Ну, вот. И дальше этот же ребенок лежит в помойке, надпись «бесплатный хуесос». Инопланетяне отправили 200 рублей. Ну, поехали с орехами. Спасибо. Да, отлично. Так, я не очень понимаю, куда мне идти, но мы куда-то идем. Если что, это будет такая медленная, вдумчивая игра, нам будет о чем поговорить, да, Тимур? Атмосферная, да. Yeah. На самом деле, я могу сказать так, что когда ее только-только первый раз показывали, мне очень понравился арт-стиль. Вот этот такой ретро-футуризм. То есть, условно говоря, это же и есть фантастика там 60-х. Ну да. И как бы когда ее тебе делают именно так классно, как по сути, когда человек читал эту книжку, ну там, условно, там, в 75-м году, вот он тебе так, наверное, в голове ты примерно и мог себе представить. Ну да, потому что компьютеров особо не было, и ты как бы представлял себе вот это нагромождение проводов, аналоговую электронику и так далее. Микрофон с этими прорезями такими смешными. Кто знает, это длинная игра. Говорят, что она проходит часа за 4, за 5, если знать, что делать. Но мы будем тупить и не знать, что делать, поэтому часов за 8. Марсель пишет, смотрю вас сейчас с консоли, пишу с телефона. Спасибо вам, Завтракаст, люблю вас всех. Спасибо большое. На самом деле, и пишет PS5 и iPhone, намекая, что, возможно, мы повлияли на его решение. Нравится, что она не может ориентироваться, но ведь если бы были бы технологии позиционирования с помощью спутников... здесь спутников нет, ладно. Ну, во-первых, какие спутники на планете, на которую они только попали? Я читал книгу несколько раз и всегда представлял все современнее, чем тут сделано. Скорее, как «Космическая Одиссея», которая вышла примерно в то же время, что и книга. Ну, здесь вот в чем дело, что давайте представим, что, грубо говоря, книжку экранизировали в виде игры или там фильма примерно в то же время, когда она вышла. Ну, то есть там в 60-х, 70-х годах. Вот космос себе примерно так и представляли. Только давайте представим, что это все не бутафорство, такое прям отстой. А типа прям реально круто сделали, как будто как все по-настоящему. И вот мне кажется, что они хорошо справились с визуализацией, по крайней мере. Тимур, хочу заказать в США iPhone 15 Pro. Думаешь, iPhone без физической симки норм? Ну, смотрите, в целом, может быть, я могу сказать, что в моем айфоне, например, сейчас физической симки... нет, стоит, да, все-таки еще осталось. Но в целом, как бы, можно обойтись и без нее, но... Флэшбэк. Да, чё?
Already awake. Good. My body might be awake, but my brain is still in the fridge. I wouldn't be so sure, my dear. Clearly your sense of humor was first awake. Now, try to get up, slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do Дизайн that. очень прикольный. Just sit for a while. Мне прям нравится. Here, take it and remember the third rule. Yes, I know. Stay hydrated. In small sips. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic Ой, всё sleep, камерное. one either gets used to it or becomes a tortoise. Плот-твист это Alien Isolation Will you 2. help me here? Sure, I'm coming. Если вспомнить, про что был оригинальный роман. Has anyone noticed Ты we're читал, in the кстати? wrong place? Koval, it's not a Нет, good Неуязвимого time. не читал. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. Не та планета. You shouldn't be walking yet. Koval, could you stop it? I'm Как не та telling you, we планета? woke up in the В wrong смысле, как это place. так? Yes, we heard you. Enough of this, Yasna. Crew, Astrogator. debating chamber in 15 minutes. This can't be good. Guess we'll find out. But first, here, hold on to it and О, remember. господи, я вспомнил, что была такая должность во всех фильмах старых и книгах астрогатор. Ну, типа астронавигатор, навигатор по звездам, да, это правда. Ну, с другой стороны, ты можешь вспомнить Дюну ту же самую, и там кильт-навигатор, так что поменялось? Только название? Ну, теперь компьютер все делает за тебя. Так, по поводу айфона, я хотел сказать, что в самом конце вот чего, что на самом деле можно пользоваться без сим-карты физической, но это, знаете, как PlayStation 5 Digital. То есть ты, когда у тебя вдруг окажется на руках диск, или вдруг тебе нужно будет в iPhone вставить симку, ты окажешься без этой возможности. И это, ну, как бы не очень круто. Поэтому я все-таки бы оставлял бы возможность потенциально все-таки засунуть симку. Ну, вдруг чего, какая ситуация? Никогда не знаешь. У меня в подписке посмотрел- есть Alien Isolation 2, как она норм. Alien Isolation 2 у тебя не может быть в подписке, у тебя Alien Isolation 1, потому что она в 11 числе. И она, да, она норм. Тимур, ты посмотрел, как в YouTube студии у вас отображаются спасибки. Я там оставил одно под видом Alan Wake ремастер PS5. Да, и я тебе даже ответил на него и сказал, что спасибо, потому что теперь мы хотя бы знаем, как он выглядит. Вот, по сути, это комментарий, вот как отображаются на стриме комментарии на YouTube платные и в такой вот рамочкой специальной с денежкой. Вот точно так же, только они, по сути, эти спасибо оставляются под не в виде стрима, а именно под обычным видео. То есть тоже так отмечена рамочка цветной с денежкой. Так что довольно прикольно выглядит. Хорошего стрима, ребят. Спасибо тебе, бро. Это правда, тогда придется покупать в Европе, и это, кажется, на $100 больше. На самом деле не обязательно. Дело в том, что у всяких перекупов есть айфоны из Арабских Эмиратов, из Японии, из Кореи там, и так далее. И у них часто есть, соответственно, эти самые сим-карты. Главное не покупать китайский, у которого 2 слота для сим-карт физических. Вот. Потому что, мне кажется, вот это уже переборы и особо не нужно. Что-то В России Тинькофф делают виртуальную симку, на самом деле все делают виртуальные симки, даже Мегафон, МТС и Билайн. Вот. Вопрос только в том, что вы должны для этого прийти лично в офис. Нет, не обязательно. Вот. Я делал виртуальную симку через госключ. Ну вот насчет этого я не знаю, но мне запретили, например, мне сказали, приходите в офис с паспортом. Так что мегафоновская симка у меня до сих пор вставлена. Хорошего стрима, солнышки, мальчики! Сердечко, 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 сердечко. Спасибо. Спасибо.
Тимур, как успехи в поиске авто? Есть ли подвижки? На самом деле есть, я потихонечку смотрю. Вот. Говорят, Тимур, не покупай BMW, разоришься. Слышите, ну, странно, потому что я поговорил со всеми BMW-водами, которые, типа, ну, с современными машинами, не старыми тазами. В общем-то, ну, сопоставимо все с моей Маздой, так скажем, как бы все, что там, типа, чинится, ломается и прочее. Я уже морально к этому и так готов, как бы. Ну и, в общем-то, я подумывал именно о BMW. Я думал еще о Мерседесе, но мне совсем не нравится, как они современные Мерседесы сделаны, там, начиная с 2020 года. И у них очень много нареканий, очень много, как бы, прям количество обращений в сервисы, типа, увеличилось в 3 раза после того, как они перешли на новую платформу. Поэтому я подумаю все-таки о BMW. И, ну, сейчас будем смотреть. Но я более-менее начал находить это по нормальным ценам, то есть, типа, не астрономические. Поэтому я думаю, что, наверное, может быть, в декабре уже этим вопросом буду заниматься. Сейчас потихонечку утрясаю там все вопросики. Вот, и надеюсь, что получится уже. Я вот играю в игру, знаешь, о чем подумал? Другой Максим, который отправил 400 рублей, держи, Димка, немножко денежков. Спасибо за денежку. Спасибо. Другой Максимка. Подумал о том, что люди, которые не читали книжку, им, наверное, игра понравится больше. Ну, я вот потому что, когда ты читаешь книжку, ты уже знаешь, что произойдет дальше. Ну, то есть, если они, конечно, не переделали основную канву сюжета. Вот. Ну, посмотрим. Я не буду говорить, мне просто интересно, ошибаюсь я или нет. Так, чисто для себя. Мне тут пишут, только дизель в городе, ему трындец. Ты, может быть, ты хотел сказать не дизель или дизель? Я не знаю, просто почему ты пишешь, потому что на самом деле здесь почти у всех дизели вокруг, вот, потому что дизель дешевле, и современные дизели, они очень круто работают. Смотри, как узнать, здесь что игра польская и малобюджетная? Да, дырка в текстурах. Блин, Семен, чувак, Семен мы с тобой играли в Ghost Recon, и я видел Семен там такое Семенович. же. Ты понимаешь, что сюда даже не дошел никто из тех, кто делал игру. И еще могу заметить, что игра сделана в стилистике ретро-футуризма, да? Но вдохновлялись они явно старыми обложками книжной фантастики, потому что вот если бы на самом деле Луна была на таком расстоянии с кольцами от планеты, всю эту планету нахуй бы разорвало просто на куски. Это не Луна, это другая планета. А если бы это была другая планета, то здесь бы даже атмосферы не было, ну камон. На таком близком расстоянии это невозможно просто. Зато это можно красиво нарисовать на обложке книжки. Ну это я душнил просто, извините, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Так, мне явно... Если дизельный бэха, то это быстро и экономно. Я абсолютно согласен, но я могу сказать так, что я принял решение покупать гибрид. Гибрид, соответственно, у бэх, у всех, ну, таких более-менее стартовых моделей, это стандартный бензин. Вот. Поэтому, что там у X1, X2, X3, у них у всех, короче, бензиновый двигатель, соответственно. Если ты берешь более крутые модели, то там есть возможность выбора, и там, например, у Мерседеса есть тоже дизельно-электрические, например, короче. Но у вот стартовых моделей бэх у них такого нету. И, в общем-то, там типа все равно очень маленький расход получается. Там в городе по очевидным причинам расход меньше, чем на трассе. И получается, что на трассе она там типа 5 литров ест, а в городе 1,5. Вот, поэтому это, в принципе, довольно приятный бонус такой. Я книгу читал, но игра понравилась. Она по мотивам и приквел к роману. Приквел, прикольно. Но основной вот этот поворот такой же. Ясно. Планета с атмосферой, возможно, и на таком расстоянии. Посмотри на Сатурн. В смысле, откуда посмотреть на Сатурн? Откуда ты посмотришь на Сатурн? Или на что ты посмотришь с Сатурна? Но вообще в какой-то мере, если подумать так, например, о спутниках Юпитера, то, может быть, поговаривают, на некоторых из них была атмосфера когда-то. Типа на Европе... Юпитер все содрал.
Но Юпитер, как бы, с их, если на них, типа, посмотреть, как бы, на Юпитер, Да. то Юпитер там кажется огромным с Просто, поверхностью. если вы никогда не видели «Звездное небо», объясню, как выглядит Юпитер. Вот смотрите, вот видите вот эту маленькую точку? Вот он примерно так выглядит невооруженным взглядом. Блядь. И то это, наверное, в очень ясный день, когда нету облаков. Но И, посмотри, скорее с Титана, всего, это не Юпитер, а Венера какая-нибудь. но с Титана, если смотреть на Юпитер, то он будет у тебя в полнеба просто. Нет, не будет. Ну, то есть Ну, как это он не будет достаточно большой, будет яркий, но, во-первых, мы же говорим про реалистичность, да? Здесь реализмом не пахнет вообще, потому что это фантастика 60-х. Ну, ты понял, да, идею? The escarpment is Вот. about А 10 meters high. на планете, на которой рядышком такой гигантский гигант висит, не было бы атмосферы вообще. Я уж молчу про гравитацию, а здесь она как бы такая, типа, земная чисто. I could secure a rope here, true, but for some reason I don't have one with me. Пишет нам Алексей. Год назад купил новый BMW X4M, никаких проблем. 510 лошадиных сил, расход 13 по городу. Ну, это понятно. Я смотрел тоже X4, но они гибрид в X4 не завезли. Вот, поэтому... А просто без гибрида не имеет смысла брать, потому что очень высокий налог. Вот. И, то есть, чтобы вы понимали, типа разница в налоге, когда покупаешь в Германии дизельную машину, налог 8 тысяч евро, а это же самая машина, но гибридная, которая стоит на 2000 евро дороже, налог не 8, а 600. То есть 0,6 тысяч евро. Вот, поэтому, типа, очевидно, что это очень сильно выгодно. Титан как раз атмосфера. Я, кстати, не помню, что, типа, если на Титане прям, вот именно прям атмосфера, ну или там... О, началась Да. песчаная буря, смотри, класс. Почувствую себя в Дубае. Maybe I should wait. Блин, захотел в ту игру поиграть, которая, как она называлась? Ну, про Дубай, про... Spec Ops The Line. Spec Ops The Line. Получается, в Старфилде космос мертвый реалистичный, но он на самом деле даже близко не реалистичный, потому что там тоже есть упрощения очень сильные. Дим, а на плане Титане расстояния есть и прочего. атмосфера. Ну и что? А Титан прям вот буквально как раз на орбите Юпитера. Чувак, есть в Стиме, как это называется, Universal Space Simulator или Universal Universe Simulator. Короче, это, по сути, такой атлас, который ты можешь посмотреть на Землю, посмотреть, как она выглядит из космоса, там, как крутится вокруг нее Луна и прочее. И там есть кнопочка, когда ты можешь с поверхности какой-либо планеты посмотреть о том, как там выглядит Солнце, как там выглядит Луна, там, и так далее, и тому подобное. Вот очень помогает осознать масштабы Вселенной. Она просто ебанистически гигантская. И на таком расстоянии планет просто, ну, невозможно их существование. Это, знаешь, вот такой вид возможен на астероиде, который сейчас в динозавров въебется. Вот тогда да. Ну, не знаю, на самом деле, как бы я тебе могу сказать, что я посмотрел в интернетах, и в интернетах Юпитер выглядит побольше, чем у тебя сейчас там. Вот у тебя вот там нарисовано в игре. Ладно, я не хочу с вами спорить. Титана. Хорошо, давайте мы сойдемся на том, что вот это и вот это обложка ретро-фантастики, а нихуя не реализм. Давай это так абсолютно сойдемся. правда, да. О, посмотри-ка. Send Hopper closer to the camp. Find a place to land. I need to get back to Dragonfly as soon as possible. Реалистичный космос в Элите и Звездном Гражданине, наверное. Да. Full set of tests on myself. В Star Citizen, скорее всего, не очень реалистичный, потому что это все-таки игра в первую очередь. А в Иве, вот, господи, в Элите, там пиздос, там без вот этих, как они называются, faster than light двигателей делать просто нечего. Бля, как подняться-то? Надеюсь, я там проскользну. Или нет? Или да?
Хочешь прикол? Я посмотрел симуляцию, и вот примерно так же, как у тебя сейчас показаны вот эти все планеты, с поверхности Титана выглядит Сатурн, который вообще соседняя планета как бы с Юпитером. Понимаешь? То есть, типа, на самом деле Титан довольно близко находится и к Сатурну, и к Юпитеру. Ну ладно, Как ни значит, странно. Димка был неправ. Ну, просто как бы это вот кейс такой, который неочевидный, видишь, как бы, то есть не сразу понятно. Тимур, год назад купил трек Checkpoint за 255 тысяч рублей, доволен, крайне рекомендую, забудь про BMW, обслуживание намного дешевле, но запчасти в РФ трудно достать. Это ж велосипед. Как ты на велосипеде привезешь жену и 3 коробки Икеи в другой город? Я себе не очень понимаю это, как это сделать. I remember you. Regis' third satellite. О, опять флешбэк. Astrogator, sir. Crew. Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from the near-surface probe. Great. Ретро-фантастика — это где все курят. Less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is Так, я пойду быстренько заберу свою Давай, да. жрачку. 16%. Сейчас приду. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. In the word of paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Marit, do you have the geological analyses? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least... Буду громко хрумкать курицей. Очень зря. Some have seen better days too. Ладно, буду тихо хрумкать. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us.
Well, I dare to say we're better trained, astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Krauter, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry, not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you two. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Мне нравится, то есть мы не знаем, откуда там... Мы не знаем, откуда там, типа, взялся кислород. Наверное, типа, жизнь появилась внутри океана. А, вы биолог, который должна заниматься океаном. Останетесь, блядь, на борту. Вам там делать нечего. Ты как-то глупо, по-моему, очень сильно. Ну, это что, типа, опасно? Нет, но он же объяснил, что они пытаются успеть до того, как прилетит Неуязвимый от Альянса. Ну, вот. И, типа, надо срочно изучить планету. Типа, непонятно, откуда кислород. Возможно, из океанов. Вот. Короче, биолога было странно не брать. Дим как игра, она медленно развивается, пока на самом деле ничего не произошло. Поэтому пока непонятно. Дима, нет желания Эстонии в VR-плазмофобию поиграть. Антоний купил Oculus. Я впервые слышу о том. Робот меня не слушает. Алло? Dr. Gorski, have you made changes to the Androbot's algorithms? Without telling anyone? Again. Oh, well. Never mind. Такой прям робот, как у Карла Чапика. Ага. Oh, maybe if I... RT, default position. И робот в Т-позу такой хуяк. I don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Говорит, скоро настанет, скоро настанет, скоро настанет. Или как в этом, как в Нир Автомате. This does not continue. This does not continue. Да. Спасибо. Я почти даю. Кто не купил Oculus и молчит, я не в курсе вообще. Дим, смотрел «Марсианина»? Там биолог всю картошку засадил. Ну вот, да, и поэтому не пустили, да? И правда. Hey, anybody out there? It's Dr. Yasna. Krauter was correct. Life on Regis hasn't left the water. Koval also. He Юрта said снаружи так something маленькая, about it. а здесь нормально. Угу.
что там какой-то рыба какая-то на корабле. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. Просто охуительная подкастерская, смотри, Тимур. Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time Добрый to вечер, examine член the экипажа. ocean floor. Сегодня мы с вами Gorski is вместе preparing the отправляемся probe for на launch. We'll start планету research Regis soon. 3. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the near sight. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if enjoying everything that's around us was almost a... Please spare me these lamentations. The only thing I can do is walk along the Dragonfly corridor. You're not missing out on anything, Yasna. Crackling suit, big gloves, debris hitting the helmet's glass. But the beach is like the one at home, right? Almost. We have to examine the composition of the ocean water. Collect mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honors? Gladly. Koval, where are you going? Over. Probe in the water. A little, Switching to manual. quick recce. I'm gonna take a look around. Distance 100. A recce. More like a quick ciggy. 300. Am I hearing this correctly? Are you going to smoke, Papa? No, not at all. I'm staying dutifully at my station. 500. Damn me. Am I seeing this right? Dr. Krauser, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is life. What are they doing? They're moving away from us. From us? We're talking about an artificial robotic gizmo. Right from the probe. As soon as I saw it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you think? It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination. Then I'll be able to say more. Это вот ту рыбу, которую он поймал, видимо, в этом. Внутри палатки. Got it. What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. Теперь нам понадобился биолог. Да, я говорю, это глупо как-то выставлять ее на орбите. Понятно, что это условность, но все равно было довольно странно. Вот эта рыба, которую он поймал. Он жахнул током и запихнул в контейнер. Ретрофутуризм был в Деслупе. Ну, там были типа альтернативные 70-е, так что... Хуй знает, это не похоже даже было на ретрофутуризм, это скорее было похоже на 70-е. За исключением самого таймлупа. Семизалупа. Hello? Anyone here? Marit! It's Yasna! I came for you! Это палатка доктора Краута, судя по всему. Хотя хер знает, ну там физика. Молекулярная история. Как вы думаете, Котор все или есть шанс, что кто-то перекупит? Ну там этот Джефф Граб сказал, что по его данным, над которым никто не работает, потому что Аспер сделала свою... Типа, свой вариант, он никому не понравился. Передали якобы Сайберу,
от Сайбера отказались по понятным причинам, я думаю. Возможно, проект отдадут кому-то еще. Но не факт. Я просто не знаю, кто еще из индустрии может сделать пиздатый ремейк старой РПГхи. О, тут сидит, смотри-ка. Здрасте. Dr. Crowther, didn't you hear me earlier? Doctor, is everything all right? Ясно, убьяну не в себе. Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm going to examine him now. Excuse me. Yes, sir. Can you hear me? Astrogator, I've been listening to you for 2 hours now. my receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Glad you didn't lose your head. Wait, please. I need to reconnect. Testing 1, 2, 3. Copy you, Doctor. Loud and clear, but to the point. As I understand it, there's only Dr. Crowther at the camp, and he's not well. What happened to him? I was just about to examine him. Dr. Crowther, please don't be startled. I need to take your hand. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Do you have any idea what's wrong with him? Akinesia, mutism, impoverishment of mimic movements, and reaction to stimuli. These are all symptoms of stupor. But it's difficult to pinpoint the cause of the Так, disorder. я снова вернулся. Пожрамши, чтобы никого не отвлекать. Поздравляю тебя. Смотри через Discord лучше, а не через YouTube. А ты там сделал стрим? Да. I won't be able to say anything more. I'll Нет. prepare the infirmary. Да не может быть, блядь. Я же не просто так. Прикалываешься, что ли? Я включал. Видимо, никто не смотрел, и он вырубился. Да не, я с самого начала смотрел, ты ничего ты не включал. Вот у тебя Нельсон Мандела тебя предал. Показывает? First, land. Да. We need to get you all on board. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. It should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find. And you still need to designate a place for the landing. Короче, она нашла одного из членов экипажа. Он явно в кататоническом состоянии, что-то бормочет под себя. Про себя, точнее, и ну, не реагирует ни на что. Но при этом он жив-здоров. Да. Ну. Знаешь почему? Потому что он открыл шлем, надышался метаном, и там же говорили, что типа, если будете дышать слишком много, то у вас будет ощущение, как при черепно-мозговой травме. Ну, может быть, но он сидит сейчас внутри палатки, ну, там которая... на магнитиках, полиэтиленочки, как Ясно, бы, ну, такое. ясно. Главная соль в том, что Лем всегда с явной издевкой относился к уверенности человечества в своих открытиях и успешном первом контакте. И правильно сделал, на самом деле. А, вот книжка Краудхимик. It's not a mission log, but it will do. Его звали, кстати, Крауда, вроде бы. Первичный анализ образцов. Присутствуют следы никеля, железа, бериллия, титана. Все бы отдал, чтобы понять, что это. Теория. Миллионы лет назад гигантский никелево-железный метеор попал в атмосферу Региса 3, расплавив поверхность. Нет, невозможно. Форма конструкции этому противоречит. Crowther kept records. Meticulous as always. What's in there?
Координаты, кто куда пошел. Ah, that's right. We followed those deposits of metal. The most important thing is probably the landing coordinates. BA-2316. Noting 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration. Вот бы игру по Солярису, чтобы половину игрового времени игроку нужно было грустно и многозначительно смотреть вдаль. И нифига бы не происходило. Идеальный симулятор ходьбы, где половину времени ты не понимаешь, тебе это все кажется или нет. Это уже есть такая игра, она называется Dead Stranding 2, выйдет в следующем году. Будете ходить там по океану, плавать точнее, на специальном роботе. Вот. Всякие истории будут происходить непонятные, которые потом тебе Кодзима объяснит, а может быть и не объяснит. Вот, так что, в принципе, норм. Солярис Дима играл на прошлом стриме. Да норм будет, прилетят амлутяне, мы им покажем межвидовые рецензенты и трэш-стримеров, и все будет окей. Они уже их всех смотрят, и по этой причине заинтересовались с нами, и так активно начали теперь как бы вообще что-либо делать. И по этой причине они не разговаривают с нами. Они просто ожидают, что же будет дальше. Так, найти остальных членов экипажа, окей. Солярис надо на Vision от Apple, чтобы игра делала клонов с отсканированной внешностью игрока. Ну, можно и по дешману на Oculus Quest. Как ты думаешь, сколько килобайт, точнее, какой килобайт, байт оперативки в этом роботе? Ты помнишь, сколько было в компьютере, который на Луну летал? Да, спасибо. А в Voyager, Спасибо который... большое, да. Yasna, what are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? Right, the others. We've no time to lose. Exactly. Нравятся мне их юрты. Класс, All прям. right, you big bastard. One more time. Карта. Почему я перевернулся? Не туда. Вот это сейчас было, знаешь, такая мелочь, а вот неприятненько. Да. Знаете, что мы должны сказать, когда дойдем до сюжетного поворота? Ясно. Ясно. Посадочная площадка. Excavation site направо. Горский ушел налево. Вот сюда он ушел, судя по всему. Не, подожди, он не мог туда идти, потому что... Как открыть карту? Только что открывал ее, как ее открыть-то, блядь? Тачпад нажать? Нет. Селект? Focus. Нет. What now? Треугольник? Все кнопки жму, не работает. Так, сейчас. О. То есть налево... Это же я, правильно, красненькая, наверное, да? Полагаю. Гребаная карта в этой игре, как же она бесит. Ну, не знаю, карта как карта. Кнопка М. Димка на геймпаде играет, скорее всего. Да. Вниз на дипаде, если что. Это я пришел куда? Это я иду в сторону Excavation... Landing Place, окей. А справа будет Excavation Site. Пойдем до лендинга. Что такое? Лампочка. Эта игра еще раз показала, что...
Эта игра еще раз показала, что первое место по оптимизации игр на УЕ все еще за Манфишем в этом году. Ты Да. вот написал про Манфиш, а я вспомнил, что Atomic Heart существует. Ну, она вышла в начале года, естественно, ты про неё не помнишь. А ты помнишь, что в этом году игра по Гарри Поттеру вышла? Да, и она... Я, кстати, скачал версию для свитча, и она у меня на Реджинсе не пошла. И я такой думаю, блин, неужели на Switch покупать? Хотя потому, что, может быть, надо как раз на PlayStation купить, сейчас вроде скидка на нее. 30%, там не очень большая скидка. Не знаю, если ты не очень любишь Гарри Поттера, то нет смысла покупать, мне кажется. А я вот Вообще, до я сих бы пор хотел бы. так и не играл толком. Мне в целом Гарри Поттер нравится по своей эстетике, то, что в фильмах сделали. Здесь она более детская такая, я бы сказал. Да. I found the area marked by Dr. Crowther. Робокоп нормально оптимизирован, а он на УЕ 5. Так что в целом да. I think so. По Вархаммеру 40 тысяч Rogue Trader будете с Тимуром думать или не втянулись после лора? С Максом все понятно. Слушайте, Я, наверное, нет. Тимур, скорее всего, нет. А Макс будет 100% играть. Я как бы втянулся в лор, мне понравилось, но я жду что-нибудь такое, типа, действительно интересное. Он ждет Space Marine 2, я бы сказал, наверное. Где там прям ты хуяришь тиранидов налево и направо. Да, я в него бы поиграл бы. Просто я уже повторял это на прошлом стриме, еще раз скажу. Я очень люблю игры совкотов, но проблема в том, что Pathfinder 1, что Pathfinder 2, они были, блядь, глючными, просто пиздец. У меня в первом Pathfinder заглючил какой-то квест, и я не знал, что делать до тех пор, пока не перезагрузил сейф и откатился часов на 6 назад. Меня это так выбесило, что я бросил игру просто. Может быть, Rogue Trader будет оптимизирован, но что-то я сомневаюсь. В смысле, без багов. Atomic действительно очень хорошо сделано. 140-144 FPS на ультрах спокойно жмет на 3060 12 гигабайт. Прикольно. Да, Atomic Heart хорошо оптимизировано, это правда. Да, она и на Xbox заебись работала. Проблема там, когда выходишь в открытый мир, тебе, блядь, игра начинает бесить просто. Ну, я думаю, что я все-таки поиграю в какой-то момент, хотя, если честно, мне не очень нравится. Я бы подождал, когда на нее будет скидка процентов 80, чувак. Или она попадет в какую-нибудь подписку, вот тогда бы идешь, играешь. Если нету желания играть прям вот так... Платить мне за нее не хочется. Вот я про это тоже. Я вот говорю, что если не хочется играть в игру, значит просто не покупай. То есть нет смысла ее хуесосить за это. Угу. О, флажок вижу. Damn! I seem to have gone too far. I can see the field markings that Dr. Gorski left behind. В смысле в too far? Anyone yet? They all may have left the area as well. But before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Right. То есть ты хочешь сказать, что мне дальше обратно вернуться, что ли? Anything interesting? I recognize the rocks drawn by Crowther. They shouldn't pose a problem when landing. But the doctor marked a waypoint. I don't recall. It's just a sketch. No markings. Well, if so, we should do it. What would you call them? Ну, это у нас кости. These rocks are white as Ты опять bones. триангулируешь, что ли? Ну да, видимо. Writing that down. Me too. One more thing, Astrogator. The bones are, well, literally almost white. Unlike the environment around them. Yes, thank you. That's valuable information. Be useful in navigating. Так, а Ты это пишешь, я что иду в сторону... Ты что-то громкий стал вдруг внезапно. Тебе пишут, что Pathfinder на самом деле это была первая игра их, поэтому там, естественно, была куча багов, а типа во второй уже все нормально. Во второй тоже я столкнулся с багами. То есть, как бы, смотрите, первую часть я наиграл часов 30, наверное. И я где-то уже после того, как ты там основал столицу, какую-то хуйню сделал, я что-то с ведьмой там надо было решать, с этими, троллями, которые надо было убивать кислотой. Короче, какая-то такая херня была, и вот где-то примерно на этом месте у меня заглючила игра, и я ее бросил. Наиграл 30 часов.
А второй Pathfinder у меня начал глючить практически сразу. Но я его купил на релизе, поэтому я хуй знает. Может, они уже 500 раз починили, но я больше его не запускал. То есть он у меня лежит до лучших времен, когда мне захочется поиграть в какую-нибудь RPG-ху, знаешь, такую, чтобы вот прям вот по хардкору в нее погрузиться. Mass Effect. Не-не-не, вот именно такую старую CRPG, знаешь, вот прям вот как классики. Вот. И вот он у меня лежит, я все... Время от времени я покупаю для него аддоны для Pathfinder 2. Потому что они там по скидке отдаются. Ну, вот. Я практически уверен, что с рок-трейдером будет примерно так же. Ну, хуй знает, не знаю, может, я ошибаюсь. Может, они действительно как студия выросли и все будет заебись на релизе. Я не знаю. Спрашивают, Тимур, а ты гуляешь в фудмаркет Тайм-аут? Классный там ассортимент. Ну, я в нем бывал много раз, но как бы так, что прям гулять нет, потому что он в противоположном конце города от меня находится, это во-первых. А во-вторых, когда ты ходишь по центру, тебе намного интереснее зайти все-таки в какое-нибудь прикольное локальное место. Причем там на самом деле настолько много в Лиссабоне классных мест, что у меня вся карта покрыта зелеными точками, типа, куда сходить надо. Вот. Если что, мы говорим про тайм-аут маркет. Это место, которое стало прародителем идеи депо в Москве. То есть тоже такое типа место, где типа куча ресторанчиков, кафешек, которые дают на вынос еду и типа пространство со столами, где можно сесть типа из любого кафе. Вот. И по сути вот идею тайм-аут маркета имплементировали в депо в Москве как раз. Такой типа фудкорт, только с более классными ресторанами. Некоторые из них прям ресторанные рестораны такие. А где Максимка? О, Максим там у нас занят, поэтому как бы он, может, конечно, подойдет, но, скорее всего, нет. Всем привет, о чем игра? Это игра по старой фантастике. Книга Станислава Лема. Называется она «Неуязвимый», The Invincible. И, соответственно, это как бы такая ретрофутуристичная фантастика про то, как люди прилетели на другую планету. А здесь происходит непонятная ерунда, которую они не могут объяснить, да. Да, и они потихонечку, вот как бы тут главная героиня, ясно, она типа биолог, и пытается понять, что произошло. Слоя остаточной глины с краплением черно-красной субстанции. Не геологический, не планетный возраст, миллионы лет. Альянс космической коалиции, штаб межпланетного сотрудничества, космическое подразделение Солнечной системы. Уважаемый доктор Марит, продолжая тему последней межпланетной конференции, хотели бы предложить вам ранг астрогатора в будущей экспедиции на обелиск 03. Ваш опыт и результаты, достигнутые в предыдущих миссиях, показывают вашу готовность сделать следующий шаг в космической карьере. Мы ждем вашего ответа после возвращения с текущей миссии. С уважением, Ген Пиркскарт, командующий космическое подразделение. То есть ей приходила бумажка от Альянса, мол, приходи. Это доктору Краута приходило, который мужик такой пухленький. Мне очень нравится твой радар. Такое прям настолько красивое, классное устройство. Надо понять, как подняться наверх. Не очень ясно. То есть там нельзя подняться... Через пещеру, что ли? Прыгай в кратер. Или попробовать слева обойти. Может, слева может обойти. По-моему, не неуязвимый, а непобедимый. Ну, на самом деле... Нет никакой разницы. Это в оригинале на польском он вообще по-другому называлось. Там типа... А мы еще посмотрим. Неуязвимый или как-нибудь так. Сейчас я позырю. I'm close, but I can't see her. Oh. She's here. I found her. What's her condition? Marit, wake up. Marit, wake up. Do you hear me? Там такое слово, что я не могу его прочитать. Не звездчьюжони. Что-то такое. Немжвячный. Господи, блин, как сериал был 25 минут.
That's enough. Enough. Merit. Astrogator. She's... I know. Doctor. Yes, sir. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Очень драматично. Ну да, но только мы ее знали буквально 5 секунд, поэтому не очень драматично. Да. А знаешь, что в этой игре не помешало бы? Сцену, как в «Чужом», то есть, типа, ты просыпаешься в анабиозной камере, вы там ходите, разговариваете друг с другом, знакомитесь, там, знаешь, там они жрут завтрак, условно говоря, там, ну, Ну, у тебя чуть-чуть было такое флешбэк. Ну, чуть-чуть, но не так, чтобы я вот переживал, например, за этого персонажа. Это к вопросу о постановке просто. Немножко... Я такое. посмотрел, как правильно называется с польского языка книга. Она называется «Незвычайная». И переводится это как? Invincible. Блять, это на русский перевести не можешь, нет? Непобедимый, да. Давайте все-таки определимся. А есть большая разница между неуязвимым и непобедимым? Ну, вообще, как бы Invincible переводится на русский, вот, в смысле на английский. А Invincible это, по идее, и то, и то, и то, и то, а непобедимый, ну, как бы, вот, не знаю. Просто, по идее, неуязвимый — это тот, кого нельзя ударить или там, типа... Ну, короче... Читер. Ну, смотри, есть... А непобедимый — это тот, которого можно ударить, но его, типа, победить нельзя. Понял, где? Интересно, что есть аналог, другое слово, которое называется непоконанные. Вот. И непоконанные — это как бы как раз-таки вот именно непобедимый. Undefeated, грубо говоря. А вот незвычайный — это вот именно как раз, судя по всему, именно человек, ну, как бы вот, который, типа, Invincible и неуязвимый тоже. А я не могу выкопать эту штуку, блядь, потому что она, по-моему, будет сейчас пищать этой фигней. Нельзя ее как-нибудь отсюда достать? Ладно. Нет так нет. Nope. Она, видимо, внутри этого рюкзачка. Ну ладно. Так, найдите коваля в зоне раскопок. Excavation site это здесь, да, у нас. Ну, вот эта штука, конечно, интересная. На антенну похоже. Там, наверное, это несокрушимый. Ну да, если это название корабля, то, в принципе, что непобедимый, что несокрушимый, что неуязвимый, это, в принципе, синонимы. Я говорю, второй радар достань. Второй? Да. А, ебать, она вниз уходит, да, эта штука? Ух ты. Прикольно. Вот эта штука металлическая. Она, видишь, вниз уходит. Вниз. Нижний уровень, да, вон. Странно, что по Соляриусу не сделали. Ну, да, мы сегодня уже на эту тему как раз рассуждали. Ну, по Соляриусу тяжело. По Соляриусу можно сделать по мотивам. То есть нельзя сделать прям один в один. А здесь явно попытались сделать что-то прям очень сильно похожее. Там главное идти по подземным железкам, по сканеру. Ну, мы это уже поняли, да.
Ого, это же рукотворная какая-то ёбань. Не рукотворная, это, так сказать, металлические какие-то структуры, которые делаются здесь. Я настолько старый, что вспомнил скринсейвер трубопровод из Windows. Да. Дрель. Any progress? Тут нас догоняющие смотрят стрим и говорят, что BMW в России с пробегом и с таким же пробегом в Европе разные авто. Да, на самом деле это правда, то, что в Европе могут 300 тысяч откатать на BMW, погоди, и она не умрет. Steel with tungsten and nickel alloy? That's right, with the addition of other common metals. Is there any chance of retrieving the entire object for research purposes? No, none at all. Even sonar couldn't cover the entirety of it. Instead, Dr. Gorski calibrated the detector, so we had to look beneath the surface. Понятно, Горский, небось, под землей лежит. More of the same. What protrudes above the ground is just the tip of the iceberg. We estimate it extends at least 50 meters underground. I see. Oh, and furthermore, it's not a single object. Down below, there is an entire root system, so vast that it's impossible to cover it all at once, either with a scanner or a detector. Have you followed its course? Dr. Gorski's doing just that. Gorski, are you scanning those roots? Affirmative. I'm headed westwards. Been going for a few hundred meters already. Still haven't reached the end of it. Sorry to interrupt, gentlemen, but I confirm my suspicions. This area has been tectonically inactive for a very long time, and the aeolian activity is minimal. Therefore, the material that is settled on, or rather covered this metallic structure, it's very old, which means these structures are even older. What are we talking about here? A few thousand years? Tens of thousands? I can't give a precise assessment, not yet. I'm asking for a rough estimate, Merritt. Well then, I guess it could be hundreds of thousands, if not millions of years old. Anything else? Yes. These structures almost certainly didn't form through natural processes. Almost? Well, they don't look like anything I've seen before. And you know I've seen a lot, Monic. Also, I can't find any scientific explanation for this form. Could this be what the Alliance is here for? Oh, don't let me guess that. I really don't know. Personally, I doubt it, Astrogator. The more research we do, the more convinced I am that it serves no purpose at all. It's even hard to imagine this could ever have any function. А куда ушел второй? Regis, come in. I've registered a slight change in the radiation readings. And now? The level has significantly increased. No need to worry, Dr. Yasna. It's just X-rays from the active detector. Our probes are quite sensitive. They record even the slightest change. Is one of our devices also causing an increase in the electromagnetic field? Electromagnetic? No. We would have to activate a force field generator, but we didn't even bring it. Что, Дим, не хмурься, так морщины будут. Спасибо. Well, Yasna noticed an increase in the EM readings, which doesn't make much sense. Okay, I'll check it again. И тут же говорят, что главное вкусно кушать, сами растянут. Regis, we're losing reception. Начали пропадать данные с радара, класс. Merritt, we can't hear you. Damn it. What now, sir? We listen. Wait for the interference to Нравится, pass. как датчик туда-сюда Excuse me, бегает. but I don't think it will pass on its own. We need to take action. What do you suggest? I can board the second lander and fly to the surface. Just now, I can't let you go alone. Вот как все началось. Да, и он ее в итоге отправил все-таки.
stopped? Yes, you there? I am. Unfortunately alone. Working equipment gave me hope, but someone just abandoned it. Didn't even turn it off. That is indeed unfortunate. Мы пытались откусить кусок от этой херни. Кто откусит кусок от этой херни, тот сдохнет. Ага. Так, это я возвращаюсь обратно, да? Смотреть, что еще есть. Или нет? Я с той стороны пришел, по-моему, да? Пишут, ну вот, в лицевой анимации малость не шмогли. И это во время, когда в том же УЕ можно вытянуть вышку в MetaHuman. Сам пробовал. На самом деле, да, но... MetaHuman, по-моему, не работает с УЕ 4, только с УЕ 5, если я ничего не путаю. Там же еще есть такая штука, типа, они сделали на айфоне возможность записывать с помощью Face ID твою мимику и, типа, переносить эту анимацию в каком-то RAW-виде, типа, в Unreal Engine, как бы. И она тоже довольно-таки неплохо работает. Просто почему-то народ, как бы, то ли стремается использовать, то ли не знает, то ли, типа, это, я не знаю, может, там какие-то анимации по гигабайту весит. Фиг знает, короче. По какой-то причине не все используют. Ну, знаешь, я тебе честно скажу, я сильно разочаровался у Е5. Вот в плане того, скорее даже так, те игры, которые выходят на УЕ5, они, конечно, очень графонистые и классные, но все вот эти наниты, хуиты и прочую ерунду, которую они показывают, работают нормально почему-то только у сотрудников Epic Games. А у всех вот в Робокопе, кстати, они вроде работают. неплохо. В Робокоп очень хорошо. Хуй знает, чувак. Так, тебя спрашивают, игра уже раскрылась, тебе нравится? Мне нравится, но мне не нравится пейсинг игры. Понимаешь, с одной стороны, она прям такая, типа, ретро-футуризм, все дела. Но, мне кажется, огромное количество людей ее просто бросают. Ну, это, знаете, это как какой-нибудь триллер, который слоу-бернер такой, типа, который медленно раскрывается. Ну да. Согласен с Димой, этот год показал, что не хочется игр на УЕ5. Вы знаете, мне кажется, что на УЕ5 просто должны появляться крутые игры от крутых людей, как в свое время, например, там, Bioshock Infinite на УЕ3 был сделан. Да, но ты вспомни, спустя даже... сколько лет это происходило, когда анонсировали, условно, там, Unreal Engine 3, и когда там первая нормальная игра у меня вышла. Mortal Kombat на своей там версии Unreal Engine. Потом у тебя есть этот... кто там еще? Вот The Finals на Unreal Engine неплохо очень работает. Потом, кто у нас еще? Кто еще за последнее время? На пятом Unreal или на чем? А вот именно к тому, что типа раньше, например, да, помнишь Бэтмен, например, который Arkham Knight, он же офигительно выглядит, но он тоже на Unreal Engine, как бы. Нужно просто, чтобы вот такие игры почаще выходили. Я не спорю, просто к тому, что первые игры, которые вышли, они местами очень графонистые, а с другой стороны ты увидишь условно Northlight, которые сделали Remedy, которые вообще, блядь, просто, мне кажется, уровень графики невообразимый показали. Ну, то есть после Alan Wake очень тяжело играть в другие игры, потому что ты смотришь на всю эту хуйню и думаешь, господи, блядь, почему команда в 160 человек финнов смогла сделать то, что не могут, блядь, команда, там, не знаю, в 500 человек в Unreal Engine? Нет, мне кажется, что, скорее всего, люди, которые делают на Unreal Engine, они иногда бывают просто, типа, криворукие. Может Тут быть. тебе пишут, что... кстати, Final Fantasy 7 ремейк и новый, вот, который, типа, Rebirth, они же тоже на УЕ. Ну, хуй знает. Да, бро. Спрашивают у тебя в чате, как бы это случайно не то произведение, где вот эти металлические трубки оказались формой жизни? Без комментария. Бля, я не понимаю, куда делся этот несчастный коваль. Ну, то есть он... Я говорю, поднимись к Марит наверх. Наверх? Ну, ты сейчас, типа, вон внизу. Туда вон? Да, я понял. Ну, давай.
только вылез из Вейка и 2, и теперь все смотрится говном. Да, это, блядь, очень грустно, потому что, ну, как бы там не хуесосили бы игру, там, условно, Алана Вейка, да, второго, потому что это далеко не идеальная игра, но то, что касается технической части, это просто пизда какая-то. То есть, это вот... Для меня это уровень, как было с Red Dead Redemption 2, когда ты запускал RDR 2, такой смотрел, думаешь, ебать, вот это графон на твоей PlayStation 4. Вот у меня примерно так же было с AV2. Причем это так-то, когда играешь, особо незаметно, а вот когда прекращаешь играть, идешь в другую игру, ты сразу такой, так вот оно что. Ко второй точке. Я понимаю, я пытаюсь куда-то в ту сторону идти. У тебя, получается, типа, есть или к одной, или к другой. Значит, если непонятно, почему первая точка не пропадает. То есть в начале игры ты там маяк подобрал, типа, и она пропала. А почему нельзя подобрать еще один маяк? Ну ладно. А вот и Коваль, да? Тоже мертвый. А, нет, живой, смотри. Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Ясно, тоже в кататоническом состоянии, как и этот. Koval. His eyes are so empty. Не, ну он как раз успел, видишь? Koval, what the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Crowder's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Yasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna. I'm listening. Please look around for his journal. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them, but it may take a while. Диджей. Have you found it? Режет рыбу. No, it's a... There is life on this planet, after all, Ясно will be so... Что-то там. Ясно будет довольна, что есть в планете. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every... Конструкции разветвляются под землей. Г, это в смысле, видимо, Горский, осматривает правое ответвление. Массивный вертикальный образец выступает над поверхностью. Водяной резервуар подземной конструкции. Самая большая, под холмом, 150 метров отметка. Видимость точки 4, азимут 350, расстояние 200. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Сейчас взбесится. Не факт. Got him. Ну, что, гравитация маленькая, что ли? Ну, типа, да. When you're there, put Dr. Koval in the seat, and I'll connect to the Andromon through the Manda's antenna. Haven't you rebooted yet? No, not quite. But it will work now. The lander's already descending. Koval, look over there. He'll be on Dragonfly in a moment. Safe and sound. Well, safe. Запотевает стекло. Not at all. Прикольно, да? То есть ты типа такой запахался и типа стекло запотело. No Koval, an unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter... Нельзя как в метро стекло протереть. Nothing adds up. But I'm afraid it's our own fault.
It was going so well before. We hadn't even considered the possibility of failure. Started digging right away. Taking samples. Not even trying to avoid potential threats. Koval was alone. Out of the signal's reach. Dr. Gorski wandered even further away. On his own. And Merit... She... Yasna? You there? Yeah, sorry. I lost track of my thoughts. Don't even know what I wanted to say anymore. Oh, that happens to all of us. Don't worry. See you up there. А что-то нажать, нет? Gorski's left. Да, вот я тоже We подумал. might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. Shouldn't I go back for Merit's body? No. No, there's no need. I just regained control of the androbot, so please, leave it to me. You did everything you could for a doctor. Now, Dr. Gorski needs your help. Подожди, а как же тот чувак, который в лагере остался? Ну ладно. Я думаю, что... Так, потом куда зайдем. ушел Горский? Горский ушел налево, да? Пойдем налево. Жалко, у тебя джетпака нет. Угу. Интересно, это просто потому, что ты типа спринтанул, и она запахалась, и... Да, да. Побежишь и не и бежишь. ты смешишь. I'm leaving the excavation site. Да, я спешил. How did he come Ну и down? людей насмешил. Самое время упасть и распороть штанину. Был удивлен, что здесь много концовок, да? Прикольно. I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Блять, этот ретро-футуризм просто охуенный. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Let's take a look. Ебать, это фотографии такие. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day the comms. Ну да, это то, что они сфотографировали внутри океана, типа. Типа вышли из зонда, фоткали рыб. А, вот эту рыбу, которую он электрошоком дернул, поймали. I recognize these structures. Это вот эти, This is where they began to dig. как они штуки называются, господи, металлические. Начали копать. Раскопали. 12 часов назад, понятно. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Только пришел как игра, баннер уже есть под этот вопрос? Нет, я перестал эту порочную практику делать, потому что это слишком быстро надоело, надо придумать что-нибудь новенькое. А по поводу игры скажу так, мне кажется, что она понравится далеко не всем, но я как любитель вот старой фантастики, я прям кайфую. И везде надо догадаться. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator.
I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow. Shadow? Another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Дима любит старую фантастику, потому что старый фантазер. Да. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Шмель. Балли. Спутник. Пусть будет спутник. Please enter Luna. L U Луна. A. А там перевели как спутник, ну, хуй знает. More tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Так, куда же ты делся, доктор Горский? Тут не спуститься. Фотки в игре типа позитивы, слайды, диафильмы. Блин, да, это классно. I don't see these metal structures anywhere. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Hey, Luna. Huh. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? He followed the branch to the right. Another thing he reported was a massive vertical structure. Конструкция удаляется под землей, осматривает правое ответвление. Массивный вертикальный образец выступает над поверхностью. Водяной резервуар, подземная конструкция, самая большая под холмом, отметка 4, видимость точки 4, азимут 350, расстояние 200, понятно. То есть он идет направо. Ну, в ту сторону. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly?
The structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, Luna. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason, even in the first stage procedure. Oh, now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right, how about that point? What does it look like? What caught the doctor's attention? It looks sort of like scaffolding set up underground. Inside the ground, actually. An unusual structure shape? Definitely. Do you think someone actually built it? Well, it's a far-fetched theory, but seems so. Сканер напоминает старые осциллографы, да? По идее, его еще как-то можно увеличивать. Я не понимаю, правда, как. Во. Музыку бы сюда. Вот тот построк, который вчера играл на стримах по грустной игре под водой. Ох, прям было бы круто. Угу, пруд. As expected. It's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. But the battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. А что у него там дальше было в... Горный массив. Там большая под холмом, 150 метров. Угу. Димон, брал 1000 рублей. Тарарарарам. Там-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Да я понял, да, я не очень понял, к чему этот звук, к какому конкретно... какой конкретно мелодии. Но предположим. Спасибо большое. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Good. It's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Definitely uphill. I think we have the 4th point. I confirm. It's the 4th one. I see our flag. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. Well, that wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Though I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb. Ну тут прям лава, нихера. Ясно, подошла близко к раскаленной лаве. Спасибо. Отсылка к бумеру. Если честно, я не помню мелодию. Так давно это было. Я смогу здесь подняться, это интересно. Как вы думаете, кто Готи возьмет из игр в декабре? Я думаю, Baldur's Gate без вообще вариантов. Точно не Spider-Man. Что там еще было? Alan Wake хуй знает. Он очень классный, но мне кажется, большинство людей в него не играло.
А по Baldur's Gate был прям просто адовейший хайп. Просто невероятный. Она где только не засветилась. The land is departing. Yes, they're on their way. So RT has transported Dr. Krauser. Affirmative. It's in the lander. Забрал там двоих, ладно. The robot didn't find him in the tent. How's that? The doctor was already some distance from the camp. I think he was following you, Yasna. Sir, why didn't you say anything? The androbot located him quickly enough, and I thought it was pointless to worry you. Well, thank goodness he's safe now. Whoa, hey, easy there. Ага. Вот эта штука на вершине, да? The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end, if it ends at all. Морозов убрал 200 рублей, как бороться с игровой импотенцией. Лежит колда, ассасин, Baldur's Gate. Сил хватило пройти только Phantom Liberty. Просто дрочу в сесенке. Может, я не создан для синглплеера. Чувак, как бы, все делают по-разному, но есть такое правило 20 минут. Оно, в принципе, работает не только для видеоигр, а вообще для всего чего угодно. Ты запускаешь игру, какую-нибудь другую, да, которую хочешь допройти или проиграть. Играешь в нее 20 минут. Можешь поставить будильник на айфоне, вот там, не знаю, точнее, таймер на 20 минут. Вот. И сидишь и рубишься 20 минут. Да, как бы тебе не хотелось бросить, ты прям себя заставляешь, что прям эти 20 минут тебе надо поиграть. Вот и 20 минут заканчиваются, и обычно за 20 минут человек привыкает к тому, что, типа, род деятельности сменился, и надо вот играть в такую-то игру или там в такую-то, таким-то делом заниматься и так далее. И как только будильник срабатывает, ты такой, ну вот, посмотрю я, что я буду делать дальше. Дальше ли я буду играть или не буду я играть и так далее. Вот. То есть чаще всего эти 20 минут помогают. Вот. Иногда бывает, что нет, не помогают. Ну тогда уже, мне кажется... Я не знаю, что посоветую в таких случаях. Попробуй просто подождать, когда будет настроение. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Yasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Это вот это он назвал лесом. Видимость с точки 4, азимут 350, расстояние 200. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's going to be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment.
Куда попасть-то, блин? А, вот. Hi, Luna. Lead the way. I must say, Смотрю на это и не могу отделаться от ощущения, что из-за угла вырулит Далек. Ну да, это ретро-футуризм. Понятно. sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. I don't know. For me, it's only a matter of time before machines surpass their creators. The only question is when. Если один вид медиа надоел, переключись на другой. Да, согласен. С игр на сериалы и кино, с кино на книги и так далее. Да, я согласен, это работает тоже достаточно хорошо. Но вообще правило 20 минут можно к чему угодно привлечь. То есть к работе, например. То есть, условно говоря, не хочется каким-то делом заниматься. Убеди себя, что тебе надо вот всего лишь только 20 минут там заниматься, а дальше ты бросишь. И ты такой 20 минут занимаешься, а потом уже неохота переключаться на что-то другое. Потому что, в принципе, человеческому мозгу надо примерно 20 минут, чтобы переключиться с одного вида деятельности на другую. Поэтому программисты, например, терпеть не могут созвоны и всякое говно, которое отличает их от программирования. Потому что, когда ты переключаешь внимание, очень тяжело обратно вернуться в поток, что называется. Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Oh, have you started to fear for your position? Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Well, if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms? Some spontaneous process? Or pure chaos? Something inhuman, that's for sure. Shh. Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Для Старфилда работает правило 20 минут, или лучше заводить будильник на 100 часов, чтобы все раскрылось? Конечно, работает, иначе бы я его не прошел бы никогда. Видишь, 20 минут рубишься в Старфилд, пока не надоест. Спустя 5 часов выключаешь. И так 3 дня, и он у тебя пройден. У меня так было. Все еще считаю, это самое грустное времяпрепровождение в этом году. Что он был пиздец какой скучный. Allow me to use a language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They're high, more or less, from 1 to several meters. They grow out of cracks in the bare rock. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain.
It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him. Угу. That's the unwritten rule, isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You can lose everything else, but you have to have the crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Так, дайте я приду. Сейчас к вам вернусь. Так, я снова с вами. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Опять флешбэк. Roger that. All systems work. Altitude 5,000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering 5%. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. На тот момент, когда Ясно вышла из капсулы. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good.
I was afraid they might try to fly off. Which... Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. I'm inside. And? How is it? Even if they wanted to, they couldn't go back to Dragonfly. Their lander looks damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I mean, I don't understand how it happened. But that means... Hopper is the only vehicle that can take us home. Affirmative. Right. Well, then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into orbit. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now... Go ahead. What's bothering you? This lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Тут Горд у нас нам отправил на 200 рублей. Дмитрий, может игрокам и скучно в моей игре, зато на моей новой вилле и Ламборгини мне не скучно. Вы еще ТС-6 купите. Конечно, купим тот. Я вообще не сомневаюсь. Аноним отправил 200 рублей. Дима раскрутил свой блог про технологии, какие балдежные плюшки можно получить от брендов. Яндекс выдали телек, что дальше дадут ли китайскую тачку на тест-драйв. Чувак, не знаю, спроси. Может, дадут. Играл Alliance Fire Team Elite? Нет, пока. Ну, точнее, мы играли давным-давно в нее, когда она еще только выходила. Вот. Мы хотели с Тимуром поиграть, но он что-то не особо, видимо, хочет. Может, чужих боится, хер его знает. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Блин, это что, океан местный? Красиво, зараза. Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. Дима, как оно? Как фанату ретро-фантастики мне очень нравится, но я понимаю, почему у игры такие низкие оценки. То есть она, мне кажется, для современных игроков слишком скучная. То есть они не сделали ничего такого, чтобы игра была прям захватывающая с первой минуты, что называется. They searched the ocean's biocenosis. Meaning... Oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Just need to find the right route. Не все ли симуляторы ходьбы такие? Нет, не все. Есть совершенно разные. Но, опять же, зависит от того, чего вы хотите. Мне кажется, эта игра идеально попадает в атмосферу ретро-футуризма, скажем так. А по поводу того, что от нее ждали другие игроки, я не знаю. Люди много разных штук хотят от видеоигр. Кто-то хочет, чтобы тут стрелять можно было. Кто-то хочет, чтобы тут можно было, там, не знаю, прыгать. Open World, может, хотят. Я хуй знает.
disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis 3's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. What are you saying, Yasna? The mission and the safety of our people have the highest priority. Always. Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. So, continuing. Смотрю на эту игру, и почему тебе выживачи не нравятся? Я просто в них очень много играл, поэтому мне просто надоел сам жанр. То есть я не спорю, что выживачи бывают очень крутые, и ты, как бы, особенно если с друзьями играешь, так вообще получаешь удовольствие. Просто я играл в Rust, я играл в Forest, я играл в кучу разных инди-выживачей, которые были, и в Вальхейм мы очень много играли, так что не, мне как-то надоело просто. Помнишь ли ты, какая последний раз тебе 2D игра понравилась сюжетно? Так навскидку не вспомню. 2D игра сюжетно. Ну, мне понравилась, как она, типа, Castlevania, Blood... Типа от создателей Castlevania, как же называлось? Bloodstained, по-моему. Но не могу сказать, что я прям сюжет ее полюбил. Такое. Дэйв Дайвер хороший пример, но я так толком в нее не поиграл. Ну, то есть там пару часов не считается. И не могу сказать, что прям сюжет. Не насрать ли на сюжет Дэйв Дайвер, ну камон. Вот честно не знаю, 2D игра и сюжет у меня не ассоциируются ни с чем вообще. Геймплей, да. Сюжет, не знаю. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Ага, и вот тут она вырубилась, да? Это когда она заходит в эти штуки, такое ощущение.
Pentiment. Да. Согласен, Pentiment. Valiant Hearts это было давно, это правда. Это было очень давно. Ори. Сюжет Ори, мне кажется, насрать на него, не? Disco Elysium можно ли считать 2D игрой? Не думаю. А трехмерной все-таки. Limbo Inside. Ну, Limbo нет. Inside на самом деле, да, наверное. Но опять же... Вот честно, хуй знает. То есть мне нравится и Limbo, и Inside, но я не считаю их сюжетными играми. Хотя, наверное, может быть, это и неправильно. Hollow Knight, ага, в котором, по сути, надо додумывать уже. Sea of Stars я, кстати, так и не поиграл толком. То есть я не очень люблю жанр JRPG, потому что я очень много в него играл на первой PlayStation, когда еще был ребенком. И у меня с тех пор отвращение просто к жанру. И я такой, типа, все говорят, блин, классная JRPG, поиграй, охуенно. Я такой, не, спасибо, я не хочу. Astrogator? Dr. Yasna, I tried to resuscitate him, but... No, please. Koval? Dr. Krauser. How? There was nothing wrong with him. Hypovolemic shock. He bled out during the flight. I still don't understand. He wasn't hurt. His injuries must have occurred later. I found him like this when I entered Hopper. I'm sorry. It's on me. It's my fault. No, Doctor. As commander, I take full responsibility. But it was me that left him. On my order. You're too hard on yourself, as usual. If only I... Stop it, really. Please, stop. If is a very cruel word. You don't deserve its torment. Guess I know where Gorski was going. I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. Why hasn't he yet? Going down after him. Tell me one thing, sir. What did you do with Crowter's body? I placed him in a cryochamber. Are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. What is your opinion? Should we... Блять. Не успел нажать. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. What if you sway? No good. I can't reach anything. Any other ideas? I can just jump off. Is that safe? A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything... Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. All right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying.
I'm listening. Can you see the probe? Yes. It's flying near me. If I instructed it to fly as close as possible to you. Не аноним отправил 400 рублей. Дима, привет, как игра. Мне нравится, но она такая, как бы, как сказать, пейсинг у нее очень на любителя. I'm entering the instruction. You must guide me. 2 meters forward. Stop, that's enough. You have a really good eye. Exactly 2 meters. You could say so. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Ощущение, что игру под VR задумывали. Кстати, да, есть такой вариант. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Damn. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying that... No. There's no point in jumping to conclusions yet. The height of the entire complex is over 100 meters, even 150. And all made of this metal? To a significant degree. If something were to live here... Yes? It would have to be very small. Like insects. On the other hand, there's no flora around to support such organisms. Dr. Gorski set up the flags. So, he kept going, despite... Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Не она им отправил 400 рублей, я не понял, какая фраза на Диму, как игра должна вызывать надпись с описанием, шутка приелась. Да, шутка приелась, чувак. Ну, то есть... Просто надоело. Угу. Left or right? I can't even see the bottom. The structures go that deep. Yes. I dread to think. What if Dr. Gorski fell down there? I took that into account when calibrating the probe. It will examine the bottom. Ну да, и дрона там сожрут. All right. I'll squeeze through the passage. Тимур ушел, скорее всего, либо заснул. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. Unfortunately,
I can't go any faster. Of course. I should have kept it to myself. No. You did the right thing, sir. I prefer to have a full overview of the situation. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. If metamorphism and other natural factors are to be excluded, there is only one conclusion. Someone or something must have put them here. But who? The Alliance? Because you don't need to say... Oh, I do. I suspect the surface of Regis 3 was once inhabited. I can't tell if any of this could be part of a machine. Really wish we found Gorski already. Дима, подскажи, с какого момента в сюжете Phantom Liberty начинать, чтобы не было моментов, что главный герой, персонаж как бы в DLC уже знает, а в основном еще не пересекся. У тебя будет момент, когда тебя прям пошлют в Догтаун. По-моему, тебе позвонит сначала какой-то фиксер, если я ничего не путаю. Или сама Сангбёрд тебе позвонит, скажет, типа, приезжай в Догтаун. По-моему, какая-то такая история. Ну, то есть я бы, на самом деле, дошел до момента, где вот ты вот уже доходишь до конца игры, и тебе Джонни говорит, что надо поговорить, там надо подняться на второй этаж, и там ты, по сути, выбираешь, что делать дальше со своей жизнью и что делать с Джонни. Вот в этот момент ты не идешь туда, а идешь и проходишь DLC. Я бы так сделал. Или вариант, доходишь до миссии, в которой тебя зовут... Бля, я, честно, так давно играл в основную сюжетку Киберпанка, что я не помню, как эта миссия называлась. Но ты должен был поговорить с кем-то в баре. И, по-моему... Новые диалоги появляются? Нет, я не знаю. Я играл только в DLC, то есть я основную сюжетку проходил давным-давно, в 2020 году. I see the probe. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. All right, sir. I see you have it under control. Good luck. Миссия требует встретиться с Ханако в баре. Да, вот, по-моему, в тот момент, когда тебя вызывают в бар с Ханако поговорить, вот ты туда не идешь. Обе концовки в Liberty прошел. Да, мы все концовки на стримах проходили. Но вообще, я иногда подумываю о том, чтобы пройти вместе с DLC прям с нуля. It's a bit like Pando. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest? Huh, that does sound bizarre. So maybe. Doctor, something has been recorded after all, but there are plenty of errors in the transmission header. Well then, sir, play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor.
Let's hope so. Gorski to base. I repeat, this is Gorski. Base, come in. No doubt, it's him. Now let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. Got confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that are thickened and pushing pointed towards and slats. Mostly iron, but not only. Molybdenum, carbon, tungsten. All together similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. I can see the relay up close. Looks broken. Such damage could be caused by a local meteorological phenomenon. A severe thunderstorm with litho and electrometeors. So, the weather is to blame for all of it? Well, I can't think of a better explanation at the moment. Maybe let's go back to the recording. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans. A race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ashed to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man. Nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Well, I think there might be something to it. There are more traces, this time handprints, and a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir, you heard correctly. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Yeah, well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find him, Doctor. Дим, как игра, мне нравится. No one of sound mind would decide to go down this way. And yet Gorski... I found something. Again. I'm listening. I suspect Gorski might have damaged his suit. If the tear doesn't exceed 20 millimeters, the reactive polymer layers will self-seal. That's true. Nevertheless, it looks worse and worse. I found more of his gear. Back in the camp, you reported Marritt's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Тут на поверхность выходит строение некронов, и ты окажешься в 40-тысячнике, да-да-да. What is it? I took a shortcut. On purpose?
Not really. Finally, I have his position. A visual? Not yet. Gorski, are you here? It's me, Yasna. Still nothing. Yeah. I found his backpack. You know what that means, sir? Yes, he's without oxygen. We must hurry. Oh, there he is. I see him. He's lying in a sinkhole. Doctor, answer me, please. Almost there. Got him. He's not moving. Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? No reaction. He seems unconscious. Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Okay. Let me just... I'm putting him... out. Done. He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Yasna. If you faint, the doctor won't carry you. The membrane looks intact. What did you say? Обойдется без кислорода. In the lander, my friend. I'll hook you up in the lander. I still can't hear you, Doctor. It's nothing, Astrogator. Only static. Она сильная, ну, здесь типа гравитация ниже, поэтому она таскает мужиков. Are you
you out in the open already? Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should start receiving. There it is. Pulse, heart rate, saturation, almost within the range. Now, mark the place for the lander, and we're home, Doctor. I'm on it. Так, на секундочку. What was that? I don't know. Everything is shaking. No! No! Please hold on. I'll take hold of my leg. I caught the probe. I'm... Fuck! Flying! What was that? Дредноут Текенов из Дустана, не Текенов, а Хайвов. Нет, на самом деле это больше похоже на... как это назвать-то, господи? It's hard to determine my exact location. Novik. Я забыл слово. Please come in. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Just keep it together. Heartbeats racing. Сюжет не такой, как в книге, концовки не совпадают. Тут приквел пишут, да. But saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Как это назвать? Фрактал, во, это похоже на фрактал. Только под землей. Из психокости, как у Эльдар. Ну да. Deposit of water, probably unsafe for consumption. I'd rather not risk. Shit. Meteoric waters. Too deep. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors, situation hopeless. At least I got flares. Oh, come on. Gotta be kidding me. Чем книга закончилась, давайте не надо. На Википедии почитай краткое содержание, если интересно. Okay. Careful. Ну, конечно, да. Проклятие Uncharted, это называется. Great. I can't. I just can't. Pretty much fucked. That's my considered opinion. Fucked. Ну ладно, пиздец так пиздец. Похоже на Firewatch. Ну, в общем, да. Novik,
if the radio is still receiving. Oh, there's hope. I can't be too far underground. I need to act fast. I hear you. But you don't. Apparently. Oh, bollocks. I think I preferred it the other way round. Okay. I'm coming to you, Astrogator. Astrogator. Astrogator? Still nothing. I used to find all the reporting annoying. But the silence is even worse. Dark thoughts creep in. Dr. Gorski may already be dead. Something attacked me. And it could have got to him too. I hope you're monitoring his vitals, Astrogator. And we'll come back for him. Unless I die here. Игра линейная, одна концовка. Мне сказали, что нет. Зависит от твоих ответов, я так понимаю. I can't stop. Did you really say that? I think I'm starting to freak out. I've had enough. Just enough. Okay, forward. Faster. We're racing against time, Yasna. We're fighting for our lives. Enough of this nonsense. I can't keep fighting. I'm going crazy with this radio. It works, it doesn't work. It works a little. Very funny. You know? I did what I could, but it still wasn't enough. I have the right to finally give up. No. Not yet. I will not give up. I'll just take a breather. 2 days, 48 hours. Huh? What? That's how long I can wait before I have to fly away. I could also break all the rules. Moral and procedural. Leave Koval to set off for you. Put one life above the other. The most likely condemn us all. Nevertheless, I'm inclined to do so. Of course you wouldn't let me die in peace. I can handle. I will not give up.
I did it, Astrogator. Too bad you can't hear me. Как она сейчас читается, нормально или безбожно устарела, как безменный углерод? Я как бы читал еще в детстве, поэтому я не знаю. Без понятия. Bones of some prehistoric reptile. And coal deposits, I assume. Finally, we have proof. There was life on the surface of Regis 3. Millions of years ago. But for some reason now there's nothing. Not even bacteria or viruses. If an asteroid hit Regis 3, let's say bigger than the one that killed our dinosaurs, only organisms deep in the oceans would have a chance to survive. There's only one problem. Over these millions of years, evolution would move forwards again. And yet someone or something prevents life from moving ashore. Even more fossils. And without comms, no one will even know about this discovery if I'm stuck here. Unless HQ sends another expedition. Then they will find those bones along with mine. You never seem to get tired, Novik. I hear you more and more. Novik, do I really hear you? Or is my mind playing tricks on me? I don't know. Me too. What if something's waiting out there for me? Something that caused my fall? No. Don't hesitate. I will die if I stay here. A way out. Astrogator, I'm close. Damn it. I was sure he would hear me this time. I'm coming! Base, I report that the comms are back. I repeat, the line is working again. Finally! Yes, sir! You can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir, I've heard you all the way. Yes, sir, are you saying what? Are you there? Do you copy? It's a monster. I see a fucking monster. Seems I've gone crazy after all. Don't panic, Yasna. Just describe the object to me. A metal shell. Electric. Kinda like a crab. Shoots a beam of energy capable of melting metal. No, it's a machine. You should retreat immediately. There's a chance it won't detect you. Actually, I recognize this noise. It's the damn thing that dropped me underground.
Very likely. I even have a suspicion of what exactly we're dealing with. One of the flagship machines of the Alliance would match the description. Walking antimatter cannon. Antimat. Oh, fuck. Yes, indeed. Any progress? Do you still have a visual on the object? I think it's moving away from me. Excellent. Don't stop yet, though. How is it possible that the Alliance machine got here before us? I'd like to know myself. If our intel's incorrect and Invincible already landed on Regis 3, they would have a huge advantage over us. So why wouldn't they confront our ship head on? I can see a passage, but it doesn't look very inviting. Anyway. Опа. Shit! I'm still here. I have to... I'm stuck. I can't move. Oh, it's coming at me. It's getting closer. It's gonna crush me. I've got nowhere to run. I'm gonna die here after all. Постановка, конечно, такое себе. Evacuate you. I'm getting parameters. Pulse situation. Please confirm you're there. I'm okay. The probe did something. As if... I don't know. I saw the readings, gave a distress signal and then followed a series of directives that I didn't implement. Currently, it does not respond to commands. I'll check on it. I guess it's busted for good. Что может посоветовать из фантастики? Почитать, что прям было топ из топа. Я всегда советую Гиперион. Ну, или Эндимион. Ну, короче, весь цикл. Вот. Люци Синяя, задача 3 тел. Питера Уотса, какой-нибудь, например, Ложная слепота. Что еще? Пламя от бездны, глубина в небе. Это космоопера. Я не уверен, что она зайдет. Ну, хотя да, согласен. Вот. А еще есть лайфхак. Заходишь на какой-нибудь сайт типа флибусты, где есть книжки, и качаешь оттуда подборку победителей премии Хьюга, которых наградили, или там Небюла и типа того. И открываешь и прям читаешь их по годам. С 60-го по там 2023. Некоторые старые прям вообще очень крутые. Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. Это фоточки. You could say that since I found the probe, I haven't been alone. I'm sorry, Asna. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone. You don't have to comfort me. I'm a little sad. The probe was a good companion, but that's all. Sometimes you have to allow yourself a moment of weakness to regain strength. Yeah, maybe. Probe. It distracted the antimat. You say that as if it did it on purpose. How else to explain it? Coincidence? I don't believe in such coincidences, Astrogator. Okay. It cooled down. Are you talking about the probe core? Well, they say in order to win over a person, you have to steal their heart.
the key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Okay. Time to get out of here. Oh, not good. You simply don't get a break. What is it this time? Storm front is approaching your location. Now of all times. I know, Doctor. But please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. I don't know what your silence means. I was going to tell you later. I'm really sorry. What? His readings... No. You don't have to finish. I understand. You did what you could. No. I did what I thought was right. Come on, Doctor. He didn't die due to lack of oxygen. He bled out, likely from the fall. Enough! I've heard enough. By the way, how long have we been out? It's the longest 20 minutes of my life, give or take. Oh, damn it. The storm's getting worse. Interesting. For me, it passed so quickly. I'd say 5 minutes at most. Navigator. I found their vehicle. The transporter? No. A rover. There isn't a living soul here. Are you sure? Please take a look around. It's clear. No one's coming out with me. I'm all alone. Is that disappointment I hear? Anyway. Not disappointment, but tiredness. Are you surprised? No, not at all. It's understandable. I could have helped him after all. What? What are you talking about? I could have left him in the fucking tank. Another one was just around the corner. What a cruel joke. That's absurd, Doctor. When no way of knowing. Besides, you've harmed yourself, Edith. The engine started. Then what are you waiting for? Leave this cursed place. Are you driving? I'm going. Please talk to me. Maybe that will calm me down. Oh, shit! It hit the bonnet! Don't worry. Even if it hits the rover directly, you'll come out unscathed. Yeah, the vehicle is kind of a Faraday cage. The energy will flow through the body, discharge into the ground. I'm not worried. I'm a goddamn oasis of peace. And there are exceptions, you know. Such as the windshield shattering at high voltages. Doesn't stress me out at all. I remember a mission on Eden 5. At that time I was still a coordinator, but the crew was quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor, an engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. Miscalculation. Давай в объезд. Crashed the rocket. Then we put it back together. From whatever was on hand. It's quite a machine. A true Frankenstein's monster, so to speak. Even more terrifying were the creatures we found on the surface of Eden. Oh, wait. Creatures? You are making this up, aren't you, sir?
Not at all. I was indeed on a mission to Eden. However, I might have exaggerated a bit. Блять, серьезно? Блять, сука. Куда ехать-то? Вообще есть проход-то направо? Такой охуительный вездеход, что ни хера не видно, куда ты едешь. Видимо, нельзя. Ладно. Ну и пожалуйста. Ну и не нужно. Езда хуже смака с Mass Effect 1, да? Согласен. И вообще, мне кажется, она игре не очень нужна, то есть можно было это заставкой сделать. Понятно, занесла 200 рублей, опять моя сестра заблудилась в 3 соснах. Да, все так. Ясно и понятно. Я вообще без понятия, куда я еду, но куда-то еду. Damn it! I'm having trouble finding the right way. You've got to head southwest. How am I supposed to know where southwest is? I don't have a compass, remember? The city attracts lightning, so the fewer flashes on the horizon, the better. How far? I'm riding into a cave. The storm has subsided. Тот момент, когда не надо было... Ладно. A Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Emmet 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. I have the box, but it's all locked up. Really? You must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? Anyway, it doesn't matter. What should I do? 1 second. I need to think. Don't know if this can help. But the Alliance labels black boxes as data loggers. Eureka. Cable access. Look for something resembling a socket, a plug. I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. Won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, eh? Just like with humans. Okay, it's in. Just a moment. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. So, what now?
you can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. The rover was connected to a base. I think I know which base you're talking about. It's mentioned in the registers. An orbital unit. Looks more like a ground base to me. What? When did they set it up? It's a good question. No one is transmitting from the base. On the other channels, all I hear is static. The storm must be causing interference. I'd suggest you lie down. I'm going to sleep now. Not good. Simply don't get a break. What is it this time? Storm front is approaching your location. Wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key. What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. Luna? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... The next is... Yasna? I'm here. Well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. All you have to do is move away from this cluster of metal. So, should I go back to the ship? That's an odd question. Of course you should come back. Now even more than ever. Very concerned for your safety, Doctor. No need to be. I'm fine. Где-то эти покатушки могли бы быть катсценой, мне кажется. Astrogator, I think I've gone far enough. There is a vast open area in front of me. The city is no longer visible. We need to decide what to do next. Dragonfly, over. Are you there? Yes, please excuse me. I was in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Have you checked on Koval, by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll see him soon.
All right, I've got it. Sector AZ-25... Let's say AZ-2504. Please check if it's fit to land. АЗ-24... Блять, ладно. Like I said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent. Please go there while I prepare the lander. I'll just pack Artie inside. So that's it. You're taking me to the Dragonfly. We're flying away from here for good. We have no other choice, Doctor. At this stage of the mission, we can only minimize losses. You understand that, don't you? I wasn't keen on this mission from the start. We were supposed to return a long time ago. And that's what I want. I want all of us to return home, dead or alive. Please remember, we have just one lander left. As a commander, I must first ensure your safe return. Only then I'll send Artie with other tasks. Дима, за стрим пройдешь ее? How long to beat пишет 6 часов. Думаю, да, мы играем уже 3 часа. Я очень надеюсь, что она закончится через час или типа того. Но если ты говоришь 6 часов, пусть знает. На базу Альянса нет, спасибо. I'm about to head out to the desert area. Has the lander taken off? Yes, a second ago. Threshold of 18,000. The line's breaking up. Can you hear me? Пустыня-то она почему прерывается? What's happening? I've lost control of the lander. Do you see it? Just a sec. I have to get off. It hasn't yet pierced the cloud cover. There it is. Oh no. Flying too fast. Jasper, status. What's the lander's condition? I don't know. All I see is a thick plume of smoke. But considering the speed it hit the ground at, I don't understand how it happened. I checked it thoroughly. It's fully functional. Couldn't have been an accident. I don't believe it. I'm gonna check what's left of it. Что не так с Альянсом? Почему не хотят с ним встречаться? Ну, по сути, это СССР и США в 60-х. No. Calm down. Breathe. I'm gonna die here. And for what? I saved no one. No one. Yasna, snap out of it. That's an order. We can't give up just yet. We'll find a way to get you out of there, even if it's the last thing I do. But you need to get a hold of yourself first. Just breathe in and out. Мог улететь, да? Ну, видимо, из каких-то... Из каких-то выборов это не получилось, да?
Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to think. As soon as you find something... I'll report it. No worries, sir. Я не очень понимаю, что я должен здесь найти, но... А, во. Видимо. Something's left of Artie. Good. So there's a chance we can extract key information from it. Somehow it still looks active. Ask him what happened to the lantern. Ask? He doesn't speak. But he gives yes or no signals. Give him the analysis command. Formulate questions in such a way so that he can confirm or deny. RT question analysis command. Did the lander fly into a storm? There's an error. Well, apparently he can't give a definitive answer. Something like a storm. A shade? Cloud. Кивающий робот. Класс. Ah, he confirmed. What does it tell us? I don't know yet. Damn. It shorted out. So, what now? Then you must go to the Alliance camp. I wanted to avoid it at all costs, but we have no choice. This is your only chance. It's all because of this goddamn planet. I bet the Alliance is sick of it too. Let's hope so. And I don't say this out of hostility. If they were in trouble, they might be more cooperative. They're approaching their coordinates. Yes, now. Yes? Even if you're absolutely right and this planet is to blame, that doesn't make the Alliance our allies. We must be careful when dealing with them. First, observe them from a distance, and only then take action. In my opinion, all this secrecy misses a point. When Hopper crashed, I lost the ability to escape this planet. So people of the Alliance are my last hope for help. What was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Okay, the rover's hidden. I still don't think I'll gain anything from it, but I will trust your instincts. It's not just instincts, it's the basics of field operations. You've yet to find a convenient hideout for yourself, from where you can see their base. Так, сейчас придумал.
Так. Так, нам надо куда-нибудь... Опа. Some object is flying over their base. Can you tell me more? It's 15, 20 meters high. It has an upright silhouette. And it looks like a balloon. It could be a balloon. And that doesn't surprise you? Not everything that flies needs jet engines. What markings does it have? RB1. What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. Might have you within camera range. Бля, если здесь же будет стелс, это будет самая тупая хуйня на свете. Oh shit. I think I'm too far away. I headed into the open area. It's a field base. Multi-module. For about several dozen people. Rather well equipped. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. What about people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding. I see someone. Just one? For now, yes. Это робот. Is that all? I think so. Then please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Me too, Doctor. Me too. А че, я могу взять обратно вездеход и на нем поехать? Наверняка же могу. We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. Won't be easy to gain their trust. Things can go wrong, even if you can prove that you came to them of your own free will. If there's an escalation, remember one thing. I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. Astrogator, you're forgetting that I want to talk to them. As one human to another, not as enemies. I hope you're right, Doctor. But even if we disregard decades of mutual enmity, we must keep in mind human nature. Homo homini lupus. Just because you want to talk to them doesn't mean they'll listen. I'd rather expect they'll be asking the questions and you'll be answering them. What? There's no one here. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. There's really no one. I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. I'm going. А это что за херня? Какой-то купол.
hear anyone either. Пустоватая база что-то у них. Черная дыра. Сводки квартальных исследований. Эмпирическое исследование симуляции в последнем квартале привели нашу команду к следующим выводам. Первое. Любой вид материи можно превратить в черную дыру. Второе. Черная дыра может поглощать свет благодаря гравитации. Третье. Мы соглашаемся с утверждением, что существование такого объекта, как черная дыра, согласуется с общей теорией относительности. Четвертое. Черная дыра может поглотить звезду даже размера Солнца. Пятое. Поглощение или дематериализация звезды сопровождается вспышкой энергии, исходящей изнутри черной дыры. Сфера направленных исследований. Предметом фокуса дальнейших исследований станет сингулярность. Небольшая точка высокой концентрации массы внутри любой черной дыры. По мнению нашей команды, в этой точке нарушаются все законы физики. Пока вы Америку не открыли, чуваки. Смерть Солнца. Исправление статьи. Редактору такому-то, ответственному за скандальную статью, позорящую мое доброе имя, принижающую мои научные достижения, я вежливо прошу вас внести исправление в статью «Смерть Солнца. Угроза ученого» на страницах 9, 10, 5 номера научного журнала «Юный астрофизик» за этот год. В тексте встречаются не только фундаментальные научные ошибки, но и также некорректные цитаты моей гипотезы с последнего конгресса. Прилагаю исправление. Согласно моим, учтите написание «Доктор Буза», а не База, исследованием, проведенным во время космических полетов, скорость выгорания водорода звезд действительно зависит от их массы. Но это явление применимо ко всем звездам. И наша, как бы мы не хотели сказать, законы физики, никоим образом не находится за его рамками. В чем же состоит моя гипотеза? В будущем весь водород в ядре Солнца выгорит. Сфера водородного синтеза будет расширяться, пока температура не упадет ниже 10 миллионов градусов по Фаренгейту, само ядро сократится, продукты сгорания водорода сами послужат топливом, запустив второй этап реакции синтеза. Это продлит жизнь стареющего Солнца на несколько миллионов, сотен миллионов лет. Однако Солнце из желтого карлика абсолютно точно превратится в красного гиганта, сила гравитации в отношении Земли и Венеры уменьшится, данные небесные тела отдаляются от звезды, за счет чего будут спасены. Но перед смертью Красное Солнце успеет поглотить Меркурий. Опираясь на свои исследования, я гарантирую, что заявление о сроке жизни Солнца в 10 миллиардов лет, 5 прошедших, 5 оставшихся, верно. Однако, вопреки мнению редактора такого-то, это не угроза, основанная на вздорной гипотезе чушь и глупая мечта ищущего славы доктора астрофизики, нарушающего покой человечества. Бренность присуща абсолютно всем во Вселенной, в том числе и вооруженным, вооруженным собственной популярностью бездарным редактором научных журналов. С уважением, доктор Буза. По скрипту, в случае отсутствия повторного издания с исправлением извинения, я буду вынужден обратиться в суд с целью защиты науки и своей репутации. Ясно. То есть эти модули все. This mission drags on so much. Sometimes I think you're going to take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. I'm at the central module. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah? The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. Poor guy. He's dead. Waited help for over a day. Critically low blood saturation. He died of hypoxia. At the time of his death, he was... Yasna, is it necessary? This information will no longer help near anyone. the city. 18561. 754. Yes. It's Gorski. I'm sorry. Горский работал на You Альянс. lied how he died. I knew you would blame yourself. Well, of course I do. I could have saved him. Left him that fucking tank. Why didn't you let me? I made the right decision, Yasna. Given the circumstances and our knowledge at the time, there was a high risk your sacrifice would kill you both. I
I know that. I know. I'm sorry. You have every right to be angry. Yeah, maybe. But I don't see the point. It won't bring Gorski back to life. Will it? I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move? Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Or if they had something to hide. That might explain their urgency. Ditching all that equipment. Ну давай. Проходил ли еще принцип Талоса 2? Интересно ли он дальше или проседает? Нет, я не играл. Я только на стримах на наших играю в игры. К сожалению, у меня нет времени, чтобы играть в 3 игры одновременно. I'm at the control station. Several units can be controlled from here. I wonder which... Oh, damn. One's unavailable. Probably out of reach, or they took it. I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. One is a flying unit. Some sort of probe. Flying over the base? Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it.
Блять. Probe on the ground. Time to get into the records. Только один дрон. Ну ладно. I'm entering the next module. I guess it's a biolab. They had the opportunity to study organisms preserved in the ocean. Wow. They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes. Lots of similarities. It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. Зачем я вытащил рыбу? Ладно. No longer alive. Зачем может нам понадобиться рыба? The Непонятно. scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. Вот этот робот. О. First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. Модуль сверху виден. Вездеход. Unfortunately, apart from my arrival, the probe didn't record much. So it's been flying only recently? I think so. То есть толку от него никакого. Ну ладно. О, робот, который человек. The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. Нельзя поговорить там, заюзать его. Ну ладно. Верхний этаж. Блять, вообще где было-то? I found similar remains underground, right after finding Gorski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long ago, reptilian organisms roamed the surface of Regis 3. Ага. Видимо, туда и надо, да? Force field's down. I opened the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor.
Почему от очередного ремастера Sony у всех сгорает жопа? Я не знаю, я покупать не буду, мне похуй. У меня нету на турецком аккаунте купленной ластухи второй, она у меня куплена на русском аккаунте, ну и, соответственно, 70 баксов я за нее платить не хочу, а 10 баксов не получится, потому что не на том аккаунте куплено. За 10 баксов я, может, и взял бы. Чисто в коллекцию. Мне кажется, они с вездеходом немного перегнули, потому что вездеход тут просто управляется как говно, и мне кажется, он абсолютно не нужен этой игре. Меня они его зачем-то добавили. Так, вот и Force Field наш любимый. И что, туда поехали? Твой паф, да. И туда. Возьму, выбью вторую платину. Ну, бог тебе здоровья. Налево, направо. И налево. Down you go, oh bright sun. Time to let the night in. For my legs are heavy. The field is not inviting. Legs become too heavy. Hands become too weary. Down you go, oh bright sun. The night is not that scary. Hide behind the dark woods while we're running barefoot. Sony ремастером затыкает релизный вакуум. В этом году у них вышла только одна игра, а на следующей осени ничего крупного не намечается. Ну, чувак, это наивно полагать, что в следующем году никаких экзов от Sony не будет. Это глупо. I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons. The ship that brought all of this must be gigantic, yes. Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Oh, well, for me it's quite impressive. That was exactly their goal, to impress. Здорово, привет, как твои дела? Нормально. Мы на Марсе катаемся или где это? Regis 3, созвездие Лиры. Бля, пересказать тебе сюжет это будет прям очень много всего просто, потому что стрим идет 3 часа 40 минут. Вот, ты пропустил многое. Ну, если вкратце, то мы приземлились на планету, всех, значит, распидорасило, осталась только одна Ясна, ее так зовут. Вот. И мы нашли металлические какие-то структуры непонятные, которые похожи на соты или на решетку Фарадея. На нас напал один робот. Мы нашли базу врагов типа местного альянса и выяснили, что они тоже куда-то все пропали. У них был один робот, один сгорел, соответственно, а второй типа вот остался на базе у них пока что. Ну и мы едем в ту сторону, где якобы их конвой уехал. В игре можно включить вид от третьего лица? Нет, нельзя. Это игра по мотивам ретро-фантастики, то есть это Станислав Лема. А почему?
Ты в этом, ты в скафандре, да? Да. Понятно. So I'd rather keep going than stop for a pointless reconnaissance. The tactical report is that I'll be at their location in a few minutes, and then I'll find out whether they're still there. It's a rather modest tactical report, but I won't insist. Please keep going. I'm nearing the destination. From now on, I'll be on foot. Good. It's better to approach with caution. Actually, I don't have a choice. The road is... The radiation level is rising rapidly. Yes, now be careful. Of radiation. Of other people. One of their vehicles got stuck in the rubble. Oh? So you've already reached the convoy? It's only this vehicle so far. I'm looking for the rest. А геймплейно это симулятор ходьбы или здесь есть какие-то... Симулятор ходьбы, это больше похоже на Firewatch на самом деле. Ты больше разговариваешь, чем ходишь. Точнее, ты ходишь тоже, но в основном разговариваешь по рации с астронавигатором, который твой начальник, по сути. А он где, на орбите где-то? Он на орбите, да. А вот и робот. And there's another mobile antimatter cannon. Another one? How many of those did they... Is it active? Dead, fortunately. I admire your composure. Well, I've had my fair share of anxiety lately. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is something we all do. Hang on, someone's here. Oh no. Astrogator. They're dead. So you found someone. After seeing their base, I had a feeling it might end like this. Still, I wonder, what were they looking for? Was it that they killed them? Just what the hell? Такие идеально круглые эти дырки. Это вот они типа вместо соты или что? Или это в этом соты были? Ты про что? Как выглядели структуры? Да. Похоже на решетку Фарадея. Да, ты говорил, они металлические. Металлические, да. I'm getting into the antimatter recorder. По Long to Beat пишут, что main story за 6 часов проходится. Да, мы где-то еще 2 часа, например. Ты ее хочешь сегодня добить прямо за один стрим? Да. Coordinates match the location of the base we've searched. All of the Alliance's semi-autonomic machines can be remotely controlled, right? Yes. In that case, they were conducting an inspection before marching out. Не знал про эту игру, но Дим мне ее продал. Возьму на PS5. Yay. I was there. It's the location with the giant cranes, right before they lifted that strange artifact above ground level. They're getting close to where I am now. Структуры выглядели как скринсейвер с трубами из Windows 98. Да. It's hard for them to reach the site. That's why they're trying to get there from above.
Как раз читаю, отправил 1000 рублей у Брэндона Сандерсона в Stormlight Archives. Это жесть героини с именем Ясно. Кажется, теперь знают, куда это отсылка. Нет, это просто обычное польское имя, на самом деле. Но Дима... Poland cannot into space. Ну, именно поэтому у них все это фантастика 60-х, чувак. Поэтому это все в книгах, да? Transport's leaving. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from... One of the antimats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? There's nothing else. Only... dark... total panic. Everyone's trying to escape. The second antimat, that's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. It's firing directly at the crew. Shooting. А что это такое слева снизу в углу экрана появляется? Какие-то метки. Где? Вот это? Нет, нет, у тебя прям на экране слева внизу. После диалога, типа. Ну, типа, добавлено там в журнал. Какой-то... Да. Это журнал, окей. Damn this mission. I curse whoever sent us here. To play some half-assed spite. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Hiding from it made no difference. Mm-hmm. One man has raised his hands in surrender. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. Ну, понятно. It killed him. The machine just killed... Oh, fuck. Ясно? The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. If that's all... What about that tunnel? Right. So? I'll go check it out. I know you will, yes. Proceed. Зря мы идем в туннель, я чувствую. Ну, в смысле, по сюжету же. I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. I'll get back to you once I reach the end. It's an Arctan. Coming at me. I got out. Well, inside a cave. Yes, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too... My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Yasna. You need to rest. Опять эти цветы. No. No. Металлические. I'm better now. All right. Can you tell me what's in there? Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left.
Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. Датчик на роботе, ясно. This place is full of metal bushes. Same as the ones before. Well, the lower parts of the bushes are, let's put it, fruitless. Пишет борщевик, да, кстати. Бля. Металлический борщевик, да. Давай. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Little bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So, all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Can you please check them, Yasta? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal... Then I'll use a detector. Right. I'm checking. Give me a sec. Perfect. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Sounds similar... To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Or perhaps it's... looks like two generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? I simply use terminology I'm familiar with. But we can't talk about life here. For me, it's a virus. A parasite on this planet. I would never classify viruses as living organisms. Now, there are theories that we humans have a common ancestor with parasites. An RNA particle. That's true. However, we can function on our own. It's not easy, but we can. Viruses, on the other hand, need to come into contact with what science calls life in order to activate. Here, there isn't really any evidence of it, is there? Correct. It truly is a phenomena. Active parasites on a planet housing nothing but scrap metal. А ты читал эту книжку? Да, давно. И как ты представлял себе все именно вот так? Нет, ты что, конечно, нет. Все, что там происходило, ну, во-первых, это по мотивам, начнем с этого. А во-вторых, тут же история в том, что это приквел. Ну, точнее, как приквел. Я так полагаю, что он все-таки развивается одновременно. Просто с другой стороны планеты, как бы. It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I'll come closer first. Shit! I can't handle it anymore. Здрасте. Это был странный момент, но ладно. The robot disappeared. You must have broken its
Тебя робот сбил? Что? Да. Must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please follow it. О, эта херня проснулась. Это вот они тонули в итоге? Антиматериал райфл. Херня, которая... Минус робот. Нет, роботик. За что? What are you saying, Doctor? You've always been a great support for the entire crew. No, don't die on me now. I'm begging you, don't give up. You can't. I failed you. Sorry. So fucking sorry. It's all my fault. Чё, он ушел? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. How did I survive? Wait, you said you had a choice. Yes, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine... You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Oh, to hell with it. I can't really blame you. After all, you're the commander. It's your job to make decisions like that. And live with the consequences. Right. It means a lot to hear that from you, Yasna. Thank you. Не очень понятно, почему робот остановился. If I may, I would suggest watching your next steps. There were no more anti-mats on the slides, sir. I'm afraid that's not the only threat around, aren't you? Of course I am. But I won't rest until I find out what happened to our people. How we can aid them. For now, you can forget about the research material. The only thing left of the Arctan is its feet. Considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? Найти вездеход. It's cooled down. А вон и вездеход. Actually, it's right in front of me. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? So, let's hear it. Hello, base. Hello, Anka. Tesla here. I can hear you. Reporting.
25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the slides. Encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research. Now we're securing the first transport. Dr. Boza and Osterhaus have already begun their preliminary research here on site. Gotcha. I'm passing it on. Let us know if there are any updates. Of course. Over and out. There's more. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here. Over. We have a sort of discovery. Oh? I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor, these tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other, revealing new properties. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay. And then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and, this is our biggest revelation so far, they started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Yes. Apparently it's flying. Like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct light, shimmering with shades of blue and olive in reflective light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat resemble the abdomens of certain terrestrial insects. Is Markovnik there? Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Edka, come in. Are you there? Yes, I'm here. We're finishing loading. Preparing to depart. Don't! Gets tense. Leave the material behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first, I thought it was a sensoric malfunction, after all the machines were broken. It turns out that field damaged them. So, all the malfunctions occurred afterward. Why didn't I think of it sooner? Prolonged exposure to strong electromagnetic fields can be harmful to the human brain. Usually it concerns long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being as such is helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? It's unprecedented. All we can do now is believe that they will eventually snap out of it. And when they do, hope they won't be used as guinea pigs. We both know this is going to be difficult. Yes. And I don't even know if I'll survive this mission. Will I see them again? Will they develop properly? Even if it all works out, we will be strangers. They won't remember us. All that's left is hope. God damn it. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining.
Confirm at least. Got it, Astrogator. I'll search for those containers of flies. I've located one of the transporters, sir. Please don't celebrate yet, though. Something strange has happened to it. Get to the point, please. What's wrong with it? The outer shell is damaged. There are holes everywhere. Like from bullets? No. It looks like it's been corroded by strong acid. The door to the cargo bay has budged a little, but it won't open fully. It's too awkward to squeeze in. The whole vehicle is just stuffed with bushes. But can you see past them? Not quite yet. Now. I can see broken containers. No sign of the flies. Just plenty of bushes. You have some theories, sir? Everything that comes to my mind seems absurd. Well, look, I think it might work like this. The bushes and flies have a symbiotic relationship. I even consider that the flies are part of the bushes. Just like the fruits. If the flies can fly, they behave more like insects, and the bushes like plants. I see we're getting back to biological analogies. According to your profession, do I correctly conclude that you are persuading yourself to define it as a life form? New information changes perspective, Astrogator. But I think it's better to withhold any further classification until we learn more about genesis of these creatures. I still don't understand where this change is coming from. What if I said that the flies and bushes are the same thing, but in different forms? When they need to move, they develop moving parts, the flies. When they need to multiply, expand their volume, they settle on the metal substrate, form bushes, absorb raw material. And they are again ready to transform and relocate to a new source. And so on and so forth. And I can tell you it's the most sophisticated form of being I've ever heard of, with all the skepticism that comes with it. Наномашины, сынок. Да. Вот такое приключение должно быть на каждой планете в Старфилде. А кто делал Старфилд, не читали Лему. На самом деле в Старфилде есть пара прикольных квестов, которые прям как старая фантастика, но их очень мало. И во всех обзорах каждый обзорщик упоминает эти 3-4 квеста. Да, это так и есть. Про космическую контрабанду, про тот корабль, который долго летел, да. И застрял на орбите, и еще какой-то. Про корабль, который долго летел, даже я говорил. Ну вот, да. А почему не могу взять контейнер? Блять, где могут быть эти контейнеры с мошками, бля? На самом деле я еще подумал о том, что вот зря они, наверное, делали по Лему, потому что по Неуязвимому, ну, типа, рой наномошек перехуярил всех этих самых, как его, местных дурачков. Что такого здесь? То есть, как бы, что такого, что мы не видели до этого в видеоиграх или там этих? То есть в 50-х или там в 60-х, когда Лема это написал, это смотрелось, естественно, классно и круто. А сейчас это такой, ну, хуй знает. Откуда эти мошки взялись? Ну, мы позже узнаем. Древний артефакт какой-нибудь? Узнаем позже. Ну, хорошо. Когда же ожидать стримов по КК и PS Plus? Я думаю, что не скоро. Ну да, там должно накопиться некоторое количество игр. Дело не в том, что накопилось, а дело в том, что, если честно, мне кажется, это все плохая идея. На самом деле смотрит не очень много народу.
Мгм. Гораздо, Знаешь, что гораздо выгоднее смотреть, точнее, стримить игры, которые новые вот выходили. Новинки Знаешь, что смотрят очень много. знаешь, что смотрит много народу? Мгм. Хорроры, Дима. Спасибо. Да-да-да. One step at a time, Yasna. One step at a time. М. Так, где теоретически могут быть контейнеры с мошками? Они видны на этой штуке? Робот точно виден. Вон он, типа, внутри застрял. Ну, артисты тут прям, конечно, крутые. Угу. Все эти девайсы. Time seems to be slipping through my fingers like sand. So much sand. You sound tired, Yasna. Думай, как Because I контейнер с am мошками, tired, Дима. Astrogator. Это что, в толще камней какая-то штука? Тебе Да, надо да, откопать? и что-то не очень понятно, как ее откопать. У тебя есть? А, смотрел, внутри, видимо. The second transporter is under a force field. It's hovering above the ground. Нам бы просто подойти поближе. So it is operational. Это Probably поле. also in better shape Да, than это the поле, other one. которое генерирует вон та хуйня в центре, эмиттер. The cargo may be intact then. There are powerful emitters in the center, similar to those on energobots. Emitters only. Do they look like they're buried in the ground? Yeah. Then you are looking at the top of the energobot. Well, look carefully. Energobots can bury themselves in such a way that only the emitters protrude from the surface. The force field melted adjacent rocks. They had to run the generator on full power. They were defending themselves after all. From the swarm of flies, I presume. We don't know how large it was. They didn't capitulate. That's a good sign. Well, I don't know that. So far, I can only confirm that the field has not dissipated. Yet. I know how to get inside. Under this field. Will you dig a tunnel? I won't have to. There's already an entrance. I just need to get to it. Whilst traversing this planet, I'm becoming more and more convinced that what I know is not the same as what exists. What can exist. I must admit it's an interesting thought. And quite disturbing. Astrogator, I found their probe. Looks like it hid from the flies. Or just ended up here by pure luck. Luck indeed. Its registry could be valuable. Especially if it managed to photograph everything from a greater distance. Как его взять-то, блядь? Нельзя его как-нибудь подозвать к себе?
got inside the field. Do you copy, sir? Of course. The force field doesn't block radio waves. I suggest the following. If this transporter is actually running, it doesn't make any sense to take out the containers and carry them with you. You're going to take the whole transporter. You'll have the flies in large numbers, and a powerful means of transport that can fly over terrain inaccessible to the rover. But before you leave, you need to take down the force field. So first, the Energobot, turning off the force field, then transporter, departure. All clear? All good and clear as the sky is blue. Just waiting for things to go sideways. Чё про... А. Да, что-то не дергался рычаг, непонятно. Происходило. Just as I thought. The equipment's still active, but everyone here's dead. Send shivers down your spine. It's hard getting used to the sight of corpses. It's more than that. I'm starting to understand the suffering they felt in their final moments. They were left to fend for themselves, yet unable to do so. This one man, the field is no longer a problem. Disabled. Perfect. All that's left is to get the flies out of there. I'm climbing onto the hovering transporter. Before you leave, though, please check that the cargo is intact. All good. I hope. Will this really help our people, Astrogator? It will, I'm sure. So, what? Off we go? Yasna, what are you wondering about? What if we're making a mistake? Maybe I shouldn't take the flies off Regis. Maybe it's better to leave them alone. Here, where they belong. What are you... I just worry that we might spread this threat. And the tragedy of one planet becomes a tragedy of entire galaxies. Not to mention, all humanity. Forgive me, Doctor, but that sounds a bit overdramatic. We can handle some mechanical flies. Humanity survived worse. And you sound like a fool, sir. How can you be so sure? We were clueless just a moment ago. We've only just begun to understand what's going on. But you already know how to handle it. Yasna, I promise you, we'll analyze everything thoroughly. Now we need to focus on getting you out of there. Can we at least agree on that? Yes. First, though, I'd like to check the cargo. Very well. Just hurry up. Бля, я прям чувствую, тащить этих мошек — это плохая идея. Это они? Типа просто песок. Понеслась. Wow. I must admit, they look amazing. Yasna, what have you done? I'm watching them, nothing more. Don't worry, sir. What? Some goddamn black hole has opened in the strength. And you say not to worry. Чё? Look outside, Doctor. See for yourself. Потому что он стукнул банками, блядь. Ага.
Но... Ебать. Это все мошки? Да. Ладно. Что они делают, эти мужики? Они, ну, не умные, типа, они как эти, как... Рой. Просто Рой, да. С хайвмайндом, да? Да. Тут в самом начале разбирали историю с эволюцией, типа, мол, людям требуется миллионы лет для того, чтобы эволюционировать. А представь себе, если машина разум эволюционирует, через сколько времени он начнет как бы что-то делать. Но... Игру, мне кажется, это плохая идея была делать игру по Неуязвимому, потому что Неуязвимый, конечно, прикольный роман, но он написан давным-давно. И как бы с тех пор в фантастике эти истории про наноботов и наномашины и прочее миллион раз, мне кажется, переделывали. Нужно было что-то более впечатляющее, да, типа? Ну да. Hello, Dragonfly. I fell, but everything's all right. I'm fine. Oh shit! They're alive. These precious. Something's flying out of them. Это, если что, начало игры. Борщевики управляют мушками? Наномашинами? Борщевики и есть мошки. То есть это металлические наноботы, по сути. I don't know if I should interrupt your speech, sir. It is quite interesting to listen to. Yes, sir. This is too much. I'll ask you how many times already. The fourth time, if I counted correctly. But I'm not planning another. The first four weren't planned either. At least we learned the truth about this planet and the inorganic beings that inhabit it. What good does that do us, though? We know the cause of the stupor. Maybe we can find a way to cure Koval. If anyone from the Alliance survived, and they already started their research into a cure. I wouldn't count on it. It's more likely they're all dead. Not necessarily. It's a large base, and I only found a few bodies. The rest of them must be somewhere. Or you'll find more corpses, Yasna. Hey! Something changed. The balloon over the base disappeared. You mean it flew away, or did it fall to the ground? Oh, I hope it's the latter. If it caught the west wind, it would have fallen in this area. We're lucky. It's hanging from a cliff, close to the ground. Can you get to it? Unhook it? Maybe that won't be necessary. Oh, shit. Somebody's here. If all you're seeing is dots on the tracker... No. I can see them with my own eyes. Two of them, even. Two people. Alive. Huh? Where did they go? Have you lost them? Well, I can't see them now. They were here just a second ago. Are you sure? What did they look like? One was wearing an Alliance suit, a green one. The other one, I don't know. He looked different. I see.
And now they are nowhere to be found. Damn right. Doctor. Oh, just a moment ago, my consciousness was over the ocean. I saw a big black cloud that appeared out of nowhere, which I then forgot. And now these ghosts. Yeah, that's what I'm talking about. The sight of them was so vivid. Just for a moment, I've been looking for someone for so long. I suggest focusing on what's certain. That balloon is still there, is it not? If it had operational cameras, we might get some answers. You don't have to convince me, Astrogator. I'm going. The rover is nearby if needed. Good to know. А где, кстати? Где ровер-то, блядь? Quite all right. I had you worrying again, didn't I? Well, please don't mind me. Won't turn grey a second time in my life. То есть мы в начале игры увидели сцену из концов, и почти из конца игры? Ну, она типа память потеряла. You know what, sir? Просыпаешься на планете, не понимаешь, что с тобой было. Ну и, соответственно, пока проходишь, вспоминаешь потихонечку. По кускам. Что типа электрические сигналы между этими мошками стирают людям память, а роботов выводят из строя, они сходят с ума. Вот тебе и вся история. На самом деле, если пересказывать историю... О, видишь, она тебе рассказывает про это как раз. Ясно, that's what you suspect. I know it. The memory of that event came back to me. So it was the flies all along, in the case of our crew as well. Yes. And that antimat in the tunnels and the whole convoy. It happened to all of them. Проблема в том, что кроме поляков никто не хочет делать игру по НФ, а тут у них фантаст-соотечественник оказался. Да, я согласен, но тут как бы вопрос в том, что ты мог сделать игру немного другой. То есть вначале мне она очень нравилась, сейчас уже мы подходим ближе к концу, и я могу сказать, что она местами невыносимо скучная. Ну то есть ее прям специально как будто затягивали. Причем, ну, как бы по How Long to Beat мы знаем, что она не очень длинная, да? Что да, это 6 часов. 6 часов это... Затянуть. Ну, просто давай говорить откровенно. Для такой старой фантастики, где вся основная мысль сводится к тому, что а прикольно было бы, если бы наноботы могли объединяться в Рой, а Рой как бы получал разум, да? Ну, то есть... Такая идея была, да? Во многих современных фильмах и даже играх это можно через одну катсцену рассказать. Ну, то есть, как бы здесь прикольная атмосфера, но постановка и то, как это сделано, мне кажется, абсолютно бессмысленной, вот честно. Ну, эта игра, наверное, для тех, кто читал, типа, им будет интересно, прикольно посмотреть на все это. Нет, как раз для тех, кто читал, мне кажется, история в том, что ты как бы с самого начала знаешь, в чем прикол. То есть для тебя нет интриги, а вот к чему. Зато интерактив, и можно посмотреть все. Сравнить с тем, что ты себе выдумывал. В книжках есть иллюстрации какие-нибудь, нет? Да, я думаю, что нет, но просто история в том, что... Ладно, я по большей части придираюсь, честно сказать. Я просто думал, что игра будет немного другой, не такой, как они ее сделали в итоге. What's so funny? Oh, nothing, sir. It's just, in my mind it sounded like the title of some Renaissance painting. The Fallen Balloon of Regis. Yes, exactly. I found the recorder. The Fallen Recorder of Regis. Please stop.
From the top. Let's see. The 25th day of the mission. Morning. The balloon goes up. You can see the immediate surroundings of the base. Huh. I didn't see that from below. They parked several vehicles on top of a nearby hill. Huh. The balloon is moving away from the base. Which direction? Approximately south. It found some water reservoirs. Many of them. Rocks, water, sand. Anything noteworthy? No, not really. No people, units, nor significant changes in the surroundings. The balloon's completing its loop. It seems quieter at the base. But there's still a few people. 2 vehicles that weren't there before. They're grouping up. A dozen people gathered in the square, next to the vehicles. They've left. There are no vehicles. There's no one. They must have set off towards their old base. Or to the ship. The subsequent shots are similar to each other. They show an empty base. There are actually quite a few of these. Oh. Captured the moment I entered the base. And it's empty again. At 2 o'clock in the afternoon. I was on my way to the convoy by then. So we won't find out anything else. Wait. You're wrong. Someone was in the base. A man. So he's real after all. Yes, I'm not crazy. I saw him. I never suggested you were. Nevertheless, I apologize. Shouldn't have doubted your words, Jasna. But where is this man now? And can we expect any more? I think he's near the base. Judging by the last slide, the Alliance must have a hideout there. And we need to go back, I guess. Игра тупо аттракцион для фанатов книги, типа попади в окружение любимой книги, а как играет прям провал, даже на новеллу не тянет. Ну да, но мы уже знаем, что она провалилась. Она стоила какое-то количество денег, но, видимо, их не заработала. I know that. Sometimes I think the presence of humans is the worst thing that happened in space. Or to space even. Why do you insist on seeking them out? Я смотрел, это первая игра этой студии. И там 27 человек в штате. Ну, понятно. Is it flying near the base, within range of the control center? Affirmative. And? Do you expect me to rummage through the enemy's equipment? Again? Well, in my opinion, the more we learn while delaying our encounter with the Alliance, the better. So, what will it be, Doctor? The probe isn't that important. I've seen enough of their slides. I know enough. Как сюда попасть? Типа подняться наверх или что? А, вон, видимо.
could have spent countless days in this base and still not discovered their hideout. And it's right above my head. All I needed to do was look up. So this means there's a view of the entire base from up there. I'll confirm when I get there. But I know what's on your mind, sir. I could have been under surveillance ever since I arrived here. Don't turn off your tracker. Maybe it'll give you a slight advantage before meeting them. I'll have to climb without safety equipment. Theirs is nowhere to be seen. No alternative route? I'm all right. I'm almost there. Perhaps it's the last moment to go back. And do what? As far as I remember, we ran out of options here. It's just, if I were you... With all due respect, Astrogator, it is me being stuck on this surface. So if you let me, I'll take my chances. And I will find the man. You. It made the climb worth it already. So you're on top? Yes. Activity within radius? I heard no beeps. I see no dots. Shit! How? What? I found him. Very well. Now keep your distance and be careful. It's too late. What? I can't hear you. It's too late to keep... Yes, now what is it? Why is it too late? Jasper, speak to me. He's looking for others. He's... You? What have you done? Shit! He found you too. Why? And he's blaming us. What did it gain you? That's not good. It's this planet. I'm trapped here too. Get up. I said get up. You don't need to be afraid. I come in peace. Huh, save it. I guarantee you'll have time to talk later. What Just keep your mouth shut. For your own good. Okay, stay calm. He's going to lead you to his superiors, which is good in theory. Что была за игра, где ты летаешь по планетам, и за один луп, как в Deadloop, надо решить сюжет. Это называлась Outer Wilds. Игра. Не путать с Outer Worlds, которая РПГшка. О, робот вырубился. Wait. Don't move. You didn't even spare the Arctan. Got some nerve to unleash such murderous shit. Hey, don't turn around. You're a scientist, just like me. Jasper, what are you doing? You don't shoot at people. Shoot. He has a gun. I'm a technician, smartass. Firearms or chemical weapons. What's the difference? Same outcome. Look, I know that people have died. Your comrades. But you have to understand. I don't know what you want with us. You will answer to the Astrogator. He will determine whether there's room for understanding. That's right. Obviously. It's really not necessary. But if you try anything, I'll do it. I'll shoot you. Jasna, I don't know what you're trying to do, but he sounds serious. There has to be a way. Take it easy, please. I'll handle him. Huh? What are you babbling on about? You have a death wish? Only short answers from now on. I'll ask the questions and you'll answer with a short yes or no if you think it's safe to do so. Or some code. Maybe grunts. Do you understand?
Uh-huh. Good, good. Is there anyone else? Uh-huh. So he's not alone. Are others close by? Nuh-uh. Got it. That's why I can't hear the... Nuh-uh. No? Not because of that. So there's a person who... Nuh-uh. Not a person. Start, damn it. Uh-huh. That's surprising. Do you have some alien there? Of course not. Nuh-uh. Got it, of course not. That's why I'm betting on a humanoid robot. Uh-huh. The Electrobots have already been phased out. So it must be one of the Arctans. A model with a small head pressed into the body. One of those so-called porters. Theoretically harmless. But due to its tremendous strength and potential reprogramming, you best be careful around it. When it rains, it pours, huh? Do you want to tell me something about this man? Something about his appearance, maybe? Блять, нет. Nuh-uh. Understood. In that case... It works. Let's go. Break time's over. I can hear something's happening. Where is he taking you? Ah. You could ask. Where are you taking me? You came here yourself. So what are you expecting, huh? Don't risk it. Let it go. You set up a field base down there. So I didn't expect you to have a second one here. Yes, really? Oh, really? I'm listening. I have no idea what this place is, nor why or where you're leading me. Doctor, bite your tongue for once. Somehow I don't expect I'll meet your astrogator here. You're right. Yes, no, I'm losing you. The signal is getting weaker. Wherever it's leading you, we won't be able to communicate. Uh-huh. Get in. Go, yes, no. I don't want to. Go. Yes, no, I'm here. I'll do everything in my... Ну, понятно, отрубился из-за того, что там фольга висела, блядь. Sit here. And don't you dare move. I have something for you. That's even more than we need. Это что за поведение такое? А, он, видимо, со стертой памятью, понятно. Glad to see you guys too. What about our friend? Still cranky? I've always thought the speleologists weren't exactly the funny types. Although Spliskus the speleologist sounds pretty damn hilarious. Come on, you must be hungry. One for you. And one for Spliskus. I'll pass for now. Wouldn't be able to swallow anything anyway. Spluskas, my friend. It's just me. Take it easy. You're safe. But you have to eat something. To have strength. Oh, gee. Don't do that. It's tasty. Eat. Come on. Eat. Did you like it? Very nice. A few more. Unfortunately,
I don't have any good news. I've searched the caves. I know Dr. Magdov went down there. If only you could tell me which cave she worked in. Maybe it would be easier then. If only you could. Sebulon has also gone missing without a trace. I don't even know where to look. And the whole convoy crew. I'll go there tomorrow. Maybe by then, with reinforcements. And it went smoothly. And he objected so much. What's gonna happen to you? Lendor, comrade. Don't be fooled. She's not our friend. You don't know who I am, and you don't listen. And she's lying too. Sorry, I need to restrap you. I'll be broadcasting. And you, mind your own business. Hello, Bridge. Rohitra speaking. Rohitra. Can you hear me? Over. You're still not getting through. This is an urgent announcement. It's the 26th day of the mission, 1300 hours, 42 minutes. I am reporting the presence of Commonwealth units on the surface of the planet. I have arrested one person. It's a woman, unarmed. I haven't noticed any other people or other units nearby, but this person was in active radio contact. I'm requesting backup. Over and out. Hey, Milos. I hope you're still in range. Listen, the Commonwealthers are here. I have one of them, a woman. She was talking to someone on the radio, but I didn't see anyone around. I see what you're doing. I just wanted to sit more comfortably. Yeah, sure. Better get comfortable with discomfort. We'll sit around for a while. Rohitra, listen to me. At least. I don't remember introducing myself to you, lady. I heard... You overheard, rather. Will you let me get a word in edgeways? God damn it. Talk if you must. Worst case, I'll just gag you. Are you shielding yourself from the flies? From what? Flies. You named them that yourself. I mean, the Alliance did. Seems to me that the commanding staff will have a lot to talk to you about. Fortunately, I don't have to. Do you have air filters here? Did you know there's methane in the atmosphere? I know. These tanks are a temporary solution. You've been camping here long? Нет, без ответа, да? Wait, Condor? Condor what? You? Are you from Condor's crew? Yeah, so? It doesn't make any sense. Here we can agree. You're talking complete Что выяснится, что он здесь уже лет 15 What do you сидит. mean? How come that's such a revelation? Ладно. It's... doesn't matter anymore. Our mission is a complete disaster. There you go. Will you finally admit what you were up to here? I'm from the Dragonfly, a small research unit. We're looking for planets with rich flora and fauna. That's the only reason we landed here. No way. This planet is a complete corpse. According to estimations,
It should be teeming with life. With its atmospheric composition and insulation, it should be a veritable paradise. We couldn't have predicted that. Fine, fine. If you don't want to tell me the whole truth, then don't. But do not lie. Do you smoke? I would if I hadn't run out. Here. Планета, говорит, это рай. Планета выглядит как плюк. Нет, там... Поставим песок. Там в самом начале, когда они выясняли, типа, нахера вообще эту планету, типа, изучать, история в том, что на ней идеальные условия для создания жизни. Вот. И рыбы плавают в океане, и типа... океаны есть, значит. Да, все типа заебись, все прекрасно, там состояние атмосферы нормальное, там типа солнце нормально падает и прочее. Но жизнь почему-то не появилась, кроме рыб, которые плавают в океане. Больше никого нету. Ни насекомых тебе, ни птиц, ничего просто. Как будто выжженная земля, что называется. Ну и мы знаем почему. Потому что мушки всех уничтожают. А в воду они не суются, потому что причины. Вот. Замкнет. Да. Сигарета называется Лем. Я, кстати, не посмотрел. Возможно. Okay. So tell me why you came here. The part about being scientists is true, but we were supposed to see what you were doing here. Or rather, what the Invincible will do here in several days. That makes no sense. The command center has no reason to send a second cruise into this sector. And yet, they sent you. Hell no. We stopped here by accident, due to work on the main core. I don't understand anything anymore. Neither do I. But I know what's wrong with your comrades. The same thing happened to our people. How many of you were there? 6 people. Only 2 of which are still unharmed. Including you? Me and our astrogator. Is he around here too? I'm the only one left on the surface. So... not many. I told you, we're a simple unit. Here's the rest. Koval, our physicist. He's unresponsive now. Always had a gentle nature to him, and a rather peculiar sense of humor. Krauter, a chemist. Second in rank to astrogator. He was mortally wounded while wandering in a stupor. We don't even know how it exactly happened. Marit, a geologist. Her mind's as sharp as a razor. She's tough on stupidity like no other. She was a dear friend of mine. Gorski, a cyberneticist, a golden child. Serious beyond his years, yet full of youthful curiosity. Everyone was convinced he would get far, but he only managed to take a few steps. Show them to me. There were more of us. Much more. Milos left for Condor with the survivors. Those who were unable to do anything, really. I stayed to see if anyone else survived. And so we wait. What a shame. Какая-то очень странно долгая затянутая сцена в игре, вот честно. The last time? I don't even remember. Тарантиновский диалог, Дима. Ага. It's water. Local, but treated. Go ahead. You must be thirsty after everything you've been through. Thank you. Oh, I needed that. Me too. Been silent for nearly 2 whole seconds. Very funny. Do you really know what's wrong with them? I know what caused it. And how. This planet is inhabited by microbots that your scientists have called flies. Millions of microbots. A real cloud. What? A cloud of flies, which can literally erase the human mind. Wash away all memories. That sounds... Can you prove it somewhere? You'll find everything in my journal. The course of events.
Pictures of the cloud. Should I throw it? No, that's enough throwing. We'll do as follows. I'll give that astrogator of yours a message, letting him know you're alive. Then I'll read your journal, and in the meantime, you will get some rest. You've been through a lot. Take my bedroll if you want. Ясно было открыто к людям из противоборствующего лагеря. Класс. То есть это, видимо, тоже на что-то влияет. Блин, там еще больше часа примерно, или около часа. Ну иди спать, как иначе. Да, я потом досмотрю. Давайте покидываю. Давай, пока. Rahitra, you don't mind if I play with your probe? Well, no answer is also an answer. Okay, take it easy. И что я должен найти на этом дроне, не очень понятно. Ладно. Rahitra, are you sleeping? I'll take that as a yes. Sedative. Does he serve it to them in the food? Or does he take it himself? The antenna must be outside. You won't even let me take the journal, will you? Hey, you! How did you get here? The Commonwealth? What are you doing here? Take it easy, Rahitra. It's me, Yasna. I do not know any... Hang on. How do you know my name? For crying out loud, we met yesterday. You really don't remember? Is this some new trick of yours? Damn Commonwealthers? Put that thing away. We both know the blaster doesn't work. You told me about it yourself. Что? And about the man you killed with it. Что? Fuck. I know that you're waiting for help from the Condor. Doing everything you can to take care of Spluskus and Lendor. I know what's wrong with them, and I'm guessing something similar might have happened to you. Can you somehow... Let me finish. You have my journal. Everything is in there. Are you talking about this? Yes. Read it. And I'll wait some more. Это был очень странный поворот, который сделан не слишком правильно с точки зрения игры. Видимо, я должен был об этом узнать. И про бластер, и про хуястер, и про все остальное, но... К сожалению, игру не тестировали на Димку, который просто проигнорировал многие вещи и сразу к выходу пошел. So, have you read everything? I've read enough. Take it. Hey, it's going to be fine. We'll make it. You're Dr. Yasna, right? Yasna is enough. Okay, Yasna. I have a favor to ask. Someone needs to go and find Milos. If that cloud really damaged my mind,
then we don't know how much time has passed. In fact, I don't know anything anymore. Don't worry. I was thinking the same thing. I'll leave right now. And you wait here with the guys. Thank you. There's a rover down below. You must use another exit. A hidden one, so to speak. It's over here, behind me. Это очень странная сцена, которую в игре, мне кажется, быть вообще нахер не должно. Ну ладно. Shit. That was... He was... I don't know. I gotta tell Navik everything. Whoa. That is one big pile. То есть они здесь не просто давно, а пиздец как давно. Обожаю игры, в которых нихуя не видно. А вот и вездеход. Base, come in. Yes, sir. Good to hear from you. I admit that man's message fell short of reassuring me. Of those reinforcements he spoke of arrived. I tried to intercept their response, to no avail. Nothing like that happened. There's something off with those people, Astrogator. I mean, more than I expected. Are you talking about reinforcements, or have you met anyone else? There were 2 more men with him, completely wiped out. Well, that doesn't surprise me. For Hydra, on the other hand. Yes, Doctor? Beneath the rough exterior, he's just a confused man. I don't know what's wrong with him, but he didn't remember me this morning. Has he met the Cloud? Apparently. Oh, I haven't told you the most important thing. Condor's here. Condor? Yes. HQ messed everything up. It was Condor that was flying to Regis 3, not the Invincible. And that was some time ago. I'm following the transport that was headed there. We need to get to the bottom of this insane story. Excuse my blunt language, Yasna, but I'm going to beat the living shit out of our spies. I'm counting on it, Astrogator. Как детективная история, в этом что-то есть. Не знаю, мне не нравится постановка и пейсинг, и то, как некоторые моменты сделаны. То есть замах был на 100, а вышло на рубль, что называется. Хотя, повторюсь, но часов 5 назад я бы сказал, что, блин, игра классная, вообще. А сейчас я склоняюсь к тому, что я бы, наверное, поставил ей палец вниз в стиме. Я, например, вообще без понятия, в какую сторону мне ехать, но я куда-то еду. Иди сюда, наверное.
Field base, ну, field base, по идее. Блять, боже ты мой. Ладно, будем считать, что я еду вроде в правильную сторону, наверное. When you admire a beautiful view, an hour seems... I've driven to the place where they were stationed before they set up the base. Do you want to stop? Нет. Нет. PS5 от пыли чистил когда-нибудь? Да, я снимал боковые панели и чистил. Но это было давно, кстати, надо будет еще раз как-нибудь это проделать, эту штуку. На самом деле я удивлен был тому, сколько надо усилий приложить для того, чтобы снять боковую панель. Она ни хера не легко снимается. Надо прям сильно пальцами давить. Я думал, я ее сломаю нахуй, когда снимал первый раз. Что за транспорт Альянса? Где вы видите транспорт Альянса? I heard that the difference between past, present and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. I'm not sure why it came to mind. В сторону, что ли? There's a problem. I'm listening. The route they took is blocked by a force field. There must be an energobot somewhere, but I don't know if I can get to it. Maybe you can go around the field. I'll check. Although... it's pretty narrow here. The route is blocked all the way across. Boulders are blocking the way, so even if I turn the force field off, we still can't proceed. Even if I find a way, I'll have to continue without the rover. Wouldn't make much sense. Please keep looking. Вентилятор вынимал при чистке? Я, кстати, не помню. Возможно, но не помню. A transporter. They're here. It's standing still, in front of the force field. Is that Milos convoy? I'll confirm soon, but yes, most likely. Can you see? There's someone inside. More than one. Two. And they're all in the transporter? Ready yourself for the worst, Doctor. I am. Ready. I'm going in. Well, actually, I'm squeezing in. Still, no one here. They must be in the back. Блять, чуваки, я ниже, ни хера. Можно мне, блять, включить фонарик или что-то подобное? Yeah, I probably should. Что произошло вот сейчас? Игра застряла или что? Ничего не происходит вообще. То есть у меня не двигается ни одна кнопка, блядь. О. Так. Moment of truth. It's on.
Did the door open? Not exactly. The inner door is still locked, and the outer door is just shut. I repeat, now all doors... Wait! The back door opened. Oh. No. What? This vehicle. It's a coffin, sir. A mass grave. They were all crammed in here. In the heat and darkness, with no chance of understanding what's going on. Terrible. I'm sorry you have to see that. The number of registers, 428. Playing in broadcast mode. Did you turn on the recordings? No. It started automatically. Hello, Condor. This is Rohitra speaking. It's day 26, time 8:05. I'm continuing my search for the missing crew. I've checked the excavation area. I've yet to find others. Come here as soon as possible. We need backup. Over and out. Hello, Condor. Those were the longest few steps I've walked in my entire life. Day 26. Have you noticed anything? Time is Astrogator, please spare me. Я все понял. У меня... for the missing crew. And they died in such a The gruesome way. excavation area. I'm not talking about the recordings. It's playing over and over. I know. У меня кончились батарейки в геймпаде. Батарейки, блядь. Пошел 5-й час игры. Сейчас я поменяю, секунду. Так. Поехали. It's not the same recording. Over and out. It's the same thing over and over again. Hello. The same dates, Condor. times. This is But they're Rohitra. different recordings. It's day 26, time Oh shit. 8:06. That he has memory loss. We already know. That strikes me, excavation however. site. It's I the was scale looking of for it. others, Yes, but if all these recordings have the same I'll continue my content, search. He's been here for We're far waiting too for long. your support. Far too long not to receive Come help from back, will Condor. you? Over and out. you're right. Hello. Nobody Condor. will come. This is Rohitra I'm afraid speaking. there's not a soul It's day here 26, on this time damned planet, except for the 8:06. three in the cave. I've returned from the excavation Listening. site. Let's skip listening to the rest of the recordings. Can you They stop were no them? longer there. No way. I'll continue my I'm search. not going back there. We're waiting for your support. Well, let's change the channel then. Come back, will you? That I Over can and do. out. All right. Hello, Talk to you in a Condor. second. This is Rohitra.
Ah, much better. Agreed. Astrogator, Rahitra is firing off flares. He doesn't realize yet that no one else can see them. Except me. If I don't snap him out of this damn loop, he'll keep doing it until he dies. Or goes insane. Yes, I understand the tragedy of this man. You want to save him. You want to save one more life. Three more lives. Не очень уверен, что я правильно еду, но... Да еще тут ехать. I found a direct route. I'll be in the hills soon. Focus. What now? Откуда он запускал эти... Направо, что ли? Туда? Ну и что происходит-то, алло? Он не едет. Он не едет. I should move. Oh, there's no time. Будет очень смешно, если я проебал вездеход, когда его не надо было проебать. Ну ладно. Серьезно, блядь, игра Таву. Пила. У меня есть подозрение, что я зашел куда-то за... Куда-то не туда, куда мне надо было. Хотя вот на метке вроде показывает, что в эту сторону.
Понимаю, что вот это генератор поля, да? Yasta, back already. I found Milos. So quickly. Where are they? Tell me what's going on. Yasta, you have to tell us. Calm down. I'll tell you everything. Maybe you should sit. Come on, talk to me. I don't want to sit down. There's no more Milos. Nor those he was transporting, nor anyone else. There's only the three of you left. But you can't possibly know that. How could you? You're right. I'm not sure. В смысле not sure? Is that no one has come to help you for the last 428 days. What are you talking about? You've broadcast your morning message to Milos this many times. It seems that every night you forget what happened during the day. 400. I'm sorry to bring such news, but I want to help. You don't have to wait any longer. Hate to interrupt, but we have a problem. The cloud is coming. Right now? Yes. It's closing in on you. Hurry us. Copy that. Is that one of yours? What does he want? It's our astrogator. He's warning us of the approaching cloud. Quick, get us to the hideout. Now, move! Can he get through the force field? Hey! What are you trying to do? I'm done waiting. There's no need to anymore. There's no one left to look for. All that's left is revenge. Astrogator, I think he wants to fight. What for? Can't you stop him somehow? You'll cause trouble for both of you. I don't think so. He's already opened the field. I see. Can't lead him, join him. You have a much better chance of survival if you stick together. Hey, Yasna! What's this? You familiar with the energy transformation of Dirac emitters? Thought so. Emitter's energy system isn't Here, that take it. You can help. By shooting. I'll take care of maintaining the force field. Блять, серьезно, шутинг в этой игре? Wait for the green light. Then you can take the shot. The device is connected to 3 combat machines. Okay. It sounds simple. Check. Hey, over. Let's stay in touch. Copy that. It's getting closer. I don't see it. Soon it'll be within range of the gun. It's coming for the east, over the hill. А, вот она. Нихера себе, блядь. Affirmative. I see it. Damned flies. Power, 60%. What? Why not 100? Trust me, it's better this way. We don't want to go full power yet. I got some. Did it help? That should be enough. That's so good. What is it? What should I do? Come on! Tell me where to shoot! That's not too easy. Too many. Just shoot them. Oh, come on.
Так это должно быть по сюжету или что? Starting to regret this, Rahitra. I can't believe you dragged me into this. That's what you think? Running away is the most reasonable option for me. Maybe it's time. Rahitra. The field keeps shrinking. Do something about it, will you? Rahitra, are you there? What's going on with you? Fuck. You've got to be kidding. Stay in touch, yeah? Huh. Good one. You could warn me before you bugger off someplace. Where are you? Забраться нельзя? Нет. Where the hell have you been? I have to secure my people. We can't stay here anymore. It's too exposed. We have to run. But where? Isn't it obvious? Contour. You don't actually expect anyone on the ship to have survived, do you? I'm not that guy. I need the contour itself. In order to... Cyclops? That's a code name for... А, вон той тарелки, наверное. Due to the interference of the force field, it floats several feet above the ground. So it doesn't depend on the surface. Wait! Haven't you had enough? It might be time to hide and consider other options. You must be kidding me. I'm not gonna sit on my ass in the dark. Now I finally know what happened? I see you're not gonna listen to me either. Because there's nothing to talk about. Look, I'm giving you a simple choice, Yasna. Are you going or not? Go where there could be water, medicine, resources, or stay here to die. Wow, such a hard choice. I hope I won't regret it. Too bad you didn't mention earlier that you had a working saucer. We could fly to Condor right away, or even into orbit. Working is a big word. It's just a tin can with a couple of sputtering engines. Controlling it technically doesn't work. Somehow it does not surprise me. Let's fly. Just a minute. I'm waiting for the force field to shut down, which should be soon. Это было громко. Hold on, was it?
Куда делся мужик? He's not here. Чё? He took his men to the ship. They're inside now. How do you know all this? Well, I heard him talking to them. To you. Didn't he notice I wasn't responding? Yes, he did. He said he'd be back. Блять, постановка просто говно. То есть, если до этого они еще пытались как-то, блядь, пейсинг и прочее, то в этот момент они просто хуй положили, блядь. Это так смешно, конечно. Wow. It's impressive. The condor? Yes. It looked majestic in the pictures. In real life, too. I think I know where Regis is. Sure thing. So that's their marvel of military technology. Regis wastes no time. Is it attacking already? For now, he's only released the Cyclops, as they call it. The hell is he think? It's floating majestically, 3 meters above the ground. What does it look like? Must admit that I haven't seen any pictures of the Cyclops. The Alliance tried to keep its existence a secret. For a machine of destruction. Quite inconspicuous, I'd say. Sort of like a massive, heavily armed spinning top. Spinning top? That's unexpected. Without spirit. Without glory. Glory? I'm thinking out loud. This cruiser of theirs seems so powerful. Worthy of the mightiest space conquerors. Yet on this planet, all that awaited its crew was death. Not glory. If only we could get hold of its blueprints. This is hardly the time, Astrogator. Yes. Another time. I need to focus on finding Regis. Suppress his warlike tendencies. Попадите на бор Кондора. Как это сделать? Вряд ли он меня пустит, если я туда зайду. Хотя там вроде шлюз открыт. Попробовать заглянуть. There's one more thing, Yasta. This is important. I'll be able to confirm it in a while, but so far everything indicates... What is it, Astrogator? Headquarters were right about the Invincible. It's actually flying here. If I'm reading the message correctly, they'll be here in a few days. They're looking for the missing Condor. And they have no idea of the danger. So our mission made no sense from the start. We wanted to outplay the Alliance. But instead, we got ourselves into the same trouble. We still don't know everything. But yes, they're on a rescue mission. I'm in the cargo hold. Understood. Over. Ебать тут роботов. Че, не? You came after all. In vain. The elevator won't start without a card. I can't give you mine, so... Hey,
Hey, are you sure you can't help me somehow? What are you muttering? I can't hear you clearly. Rahitra, come on, don't be silly. Over and out. Rahitra. Ugh. Ну, карточка, может, у мертвецов лежит, конечно. Нет. Окей. Ага, это какой-то грузовой. Это на следующий этаж. Давай попробуем. Ебать там этажей. Мужчина, у вас нет карточки? Объявление для лица командования. Важно, утеряны часы марки Дельбана с циферблатом в виде морской звезды, фамильной реликвии, отремонтированной отцом часовщиком. При нажатии на астрофизику феномен замедления времени в космосе не уменьшает сентиментальные ценности предмета, а также, согласно последним исследованиям, не позволяет отправиться в прошлое до момента утери. Нашедшего убедительная просьба вернуть ярко астрофизик, вторая палуба. А, тут карточка воткнута. Класс. Whether you like it or not, I'm coming to you, Rahitra. Okay, not quite at the bridge yet, but I'm getting closer. Much closer, Rahitra. Медотсек. It must be the medical wing. Surprisingly, everything's still running. Was Rahitra here? Different sections. Different elevator cards? Разные карточки на разные. I guess I still have some time to look around. Ха. Интересно. Хоть там. Медицинская заметка. Состояние пациента на момент поступления функций органов в норме, температура тела в норме, СРБ в норме. Наблюдается тревожное расстройство, одышка, учащенное сердцебиение, пониженный уровень бенуфлорекса и расстройство сна. Опрос. Последние годы пациент глубоко изучал инверсии в астрофизических явлениях. 3 недели, 2 дня назад он формировал теорию белой дыры.
противоположности черной. Согласно пациенту, белая дыра выталкивала материю, поглощенную черной дырой. Когда белая и черная достаточно сближаются, между ними может образоваться туннель. Диагноз: невроз, вызванный постоянным напряжением, чрезвычайной умственной активностью в вечерние и ночные часы, а также общее утомление организма. Заключение: пациент не обозначил, как именно материя, ранее поглощенная черной дырой, предположительно находящейся в другом измерении, выталкивает белой дырой, однако данный факт вызывает у него сильную тревожную реакцию. Он не уточнил, почему вышеописанный туннель угрожает его ощущению безопасности. Однако в его речи и рисунках прослеживается четкая связь между гипотезой и неврозом. Рекомендации: немедленное прекращение исследований, постоянное медицинское наблюдение, антистрессовая терапия, в случае отсутствия улучшений, искусственный сон продолжительностью 1 месяц. Это... Ладно. ШБ НМК. Защита от мушек, химические средства. Перед высадкой на Regis 3 можно назначить экипажу прием ГМК. Действует слишком медленно, зачеркнуто значительное снижение дееспособности экипажа. Тупик. Согласно последнему отчету, полученному до того, как мы теряли с ним связь, зафиксирован один пациент с невосприимчивостью к мушкам. Один из специалистов, столкнувшись с облаком, не продемонстрировал симптомов потери памяти, не утратил когнитивных функций. Говоря простыми словами, мушкам он не интересен. Судя по всему, во время первого контакта с облаком он впал в естественное состояние шока, вероятно, из-за сильного стресса, что привело к временному замедлению мозговой активности. Вероятно, облако решило, что мозг нейтрализован, не представляет опасности. Однако это всего лишь гипотеза, так как мы, зачеркнуто, мы понятия не имеем, что это, нужны данные. Is that why the flies didn't wipe out all of my memory? Because I fell into a natural stupor. It makes some sense, I guess. Защита от мушек, электрический камуфляж. Четвертый мозг показывает значительное снижение электрической активности. Судя по всему, мушки больше не проявляют интерес к пострадавшим. Вывод: необходимо замаскировать активность здорового мозга. Шапка-невидимка, металлическая сетка для волос, излучение слабых электрических импульсов для имитации стертого мозга. Не на ком проводить испытания. Без испытаний это не более чем прототип. Устройство посылает в мозг точечный магнитный импульс для выработки деполяризирующего тока, который стимулирует выбранный участок коры мозга, а также соседние участки. Предположительный результат — рост нейропластичности, ускорение нейрогенеза тканей. Гипотеза: данный метод должен позволить повторное освоение языка, обеспечить понимание сложных социальных ситуаций, восстановление памяти, однако невозможно. Профессор Азимон. До 24-й день миссии пациент был найден за пределами базы. Симптомы: спутанность сознания, паралич, немота, отсутствие реакции на внешние раздражители. Причина неизвестна. Пробуждение запланировано на 46-й день миссии. Время на изучение 22 дня. He couldn't get out. Poor bastard. Richard must have given them something to calm them down, as he did in the hideout. А, вот он их запихнул. Две камеры.
There should be more drugs around here somewhere. Пачка. Нет, он называется не Лема, а Леми. Хотя я не знаю, как по-польски будет. Лем, может быть, так и будет. Закрыто, ладно. Черепной интернейронный стимулятор в широких массах, известный как замогильный фонендоскоп. Руководство пользователя. Назначение. Фиксация последних сознательных воспоминаний умершего мозга. Метод отправки электрических импульсов через нервные волокна, которая объединяла функциональную целостность в предагональный период. Процедура использования. Очистите кожу. На лбу погибшего прикрепите 6 плоских электродов в местах, указанных на схеме. Установите настройки аппарата согласно приведенным значениям. Активируйте аппарат, нажав на кнопку «Пуск». Наденьте наушники, прилагаемые к аппарату. Наблюдайте последние воспоминания мозга умершего. Внимание! Данное руководство применяется только в случае недавней смерти или ранней степени разложения. В результате исследований ненадежны могут быть неэтичны. Повторная заявка на разрешение работы над личными проектами. Повторно прошу разрешить мне разработку устройств для чтения, предварительно названных Аптон и Лектон. Желаю оспорить заявление старших инженеров о том, что мои идеи — эфемерные фантазии, лишенные какого-либо практического потенциала. Для подкрепления концепта я создал первый прототип Аптона. Хотел еще раз обозначить принципы моей разработки. Глубоко убежден, что смелое видение писателя-фантаста по псевдониму Лем может стать реальностью. Необъятные космические знания больше не будут храниться в материале естественного происхождения. Книги примут форму кристаллов, и содержимое будет записано в них. Прочесть кристаллы можно будет с помощью Аптона. По моей задумке, внешне он будет похож на книгу с одной страницей между обложками. Каждое прикосновение будет перелистывать страницу текста. Преимущество — точное воспроизведение процесса чтения при невероятной экономии места в библиотеках, что позволит значительно расширить наши возможности накопления знаний и обеспечит преимущество на межпланетной арене. Примечание. Помещаю на Аптоне копию истории в честь непобедимого с целью демонстрации. Второй проверенный мной концепт — это своего рода устройство для чтения с функцией воспроизведения звука. Может получить популярность у пилотов, вынужденных проводить много времени в межпланетных перелетах, но желающих расширить собственные горизонты посредством литературы. Таким образом, я не исключаю презентации рассказов в звуковом формате. В заключение, надеюсь на ваше положительное решение. Прошу назначить дату презентации сразу по отбытию с Regis 3, дабы я мог незамедлительно продолжить работу над Аптонами и Лектонами. Отсылочки к произведениям Лема, если кто не понял. У нас тут больше ничего нет интересного, ну ладно. Дим, тебе нравится игра? Да, честно сказать, непонятно как-то. Не то чтобы я прям был ей доволен. Местами она прям очень хуёво сделана. Ну и плюс я просто устал уже. Блять, 6-й час идет. Точнее, уже такой... Скоро начнется 7-й. Долго мы едем, конечно. В какой же жопе там находится мостик.
Игра не заглючила ли ты? Что происходит-то? Одна кнопочка не активна. А повисло, что ли? Чё произошло? Алло. Давай попробуем. Часа повисло. They really overdo it with the security measures around here. I guess I still have some time to look around. Да, она заглючила. Were you deliberately trying to slow me down? I didn't design these elevators, if that's what you're asking. No, that's not it. You can clearly control them, but... Never mind. Rahitra! Here. Now that you're here, why don't you help me? With what? With the probes. They're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasna. It's about to start. I can't wait any longer. All right. Have it your way. Let's destroy them. Okay, I'm ready. What am I looking at? It'll be... number 5, a long-range one. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. There's the Cyclops. Great. Force field activation. I confirm. Field active. The cloud's within reach. I'm shooting. The close range is dead. No wonder. It's boiling over there. The field is shrinking. Calm down, Yasna. It will hold. Whoa! Oh, beautiful. It's not a machine, it's the devil himself. I'm telling you. Shit! I'm losing connection. Do you see anything? They're creating a tight formation. A cyclone. Fucking shit! Пизда вашей машине. That can't be good, right? What was that? You tell me. Can't you see anything? The mid-range is dead. How about the long range? The long range works. The cloud has stopped attacking. The Cyclops is
What is it doing? What did you see? The cloud won. What? You said... Don't count on the Cyclops anymore. Circus must have gone haywire. It shot down the probes. Now it's probably operating with a new goal. Like all those machines earlier. I don't understand. How? This is pure madness. Hey, at least we still have the Invincible. Don't mock me. I'm not mocking you, Rahitra. They really are flying here. They'll be here in about... Just hold on for a moment. I'll find out. Где здесь радио? А, вот. Нет? Дима там, где мигает. Condor, are you there? This is the commander of the IC Dragonfly unit. Astrogator. I'm here, Astrogator. Unfortunately, I don't have good news. The Cyclops got out of control. What do you mean? Just like the other machines. Now, it'll wander around aimlessly. Or even worse. I had a feeling it would end like this. Do you know what Rahitra is planning now? I have no idea. Well, then I need to talk to him. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Okay. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Done. Please talk. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes Облако растет тем временем. Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces. To prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially and all that jazz. We're already taking steps to eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The Cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Doctor, not now, please. No, it's true. Fighting against the Cloud is exceptionally difficult. But any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? Let me remind you that we're dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still haven't answered me, Rahitra. Please, just tell me straight. What are you up to? I'm arming the charges. Arming what? Explosives, cluster munitions? Hydrogen. What? Rahitra, are you serious? Damn right. I won't leave all this unresolved. How many warheads do you have? 54. From 30 kilos to 100 megatons. Oh, that's quite an arsenal. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. An amount of energy could rip the planet to pieces. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. Are you sure this is a good idea, Rahitra?
Listen, Yasna, I know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes. I have 24 hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. I know you understand. You like me. You would do anything for your crew. Да давай, что-нибудь. Not only do I understand you, I feel the same desire. But revenge is out of the question. Why? We are dealing with creations of necro-evolution. Dead evolution. Probably non-sentient ones. Taking revenge on the cloud is like... Whipping the ocean for sinking a ship? Exactly. Like Xerxes. While we express our suffering, rage, and frustration, we won't accomplish much. We won't harm it. We won't instill fear in it. We won't make it surrender. I'm going to destroy it, Yasna. Not scare it, not hurt it. Exterminate every last piece of it. You and Hitler are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget for Hitler. So I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yes, sir. What do you think? They're not stupid or hostile, but rather programmed to react to radio waves, to brain waves. How? They're breaking down communications to thwart the exchange of information. So, they see no difference between a man and a machine? They take our brains for transmitters. That's why they're attacking us? Exactly. Wait, what species are you talking about? Dr. Yasna found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. I'm mainly referring to other machines that evolved simultaneously on Regis 3. For instance, those structures we called the city, or the robots you uncovered at the excavation site. Who knows what kind of technology they had? Uh-huh. And you're saying they were fighting each other? Oh, competing is a better word. But yes. I don't buy it. It's like some robot fables. No, Ranger, these are no fables. We have gathered evidence for it. How did these machines even get here? Who built them? Our cyberneticist had a hypothesis before he lost consciousness. About the Lyrans. Yes, that one. Lyrans. Lyrans. It does ring a bell. Wasn't there a book about them? The Craven's monograph. According to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the sixth planet of the system was inhabited by intelligent beings. Let's say their scout ship landed here and that a disaster occurred. Some kind of reactor explosion, chain reaction. Suffice to say, the wreckage that landed on Regis 3 had no living beings on board. Only the machine survived. And then what? They started bashing in each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis 3. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles,
They started producing flying machines. That still doesn't explain why they started fighting among themselves. Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. What is a guiding principle of a homeostat? To survive. Apparently the machines pose a threat to one another. They use the same source of energy to function. A common, finite resource. Okay, but why did some flies survive this? Not something bigger, better. The way I see it, they were better. The best. In necroevolution, the bots that used up the fewest resources won. So they miniaturized, or became sedentary. The former process gave rise to the cloud. The latter started this bizarre genre of metal structures, resembling vegetation, which formed the city. And they're still growing? No. They lost the fight for survival, and now they're just rusting remnants. Only one form survived. The flying microbots that conquered all land areas on Regis 3. So these flies were just the best adapted? To the conditions of this planet? Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis 3. Local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. After a number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply... For me, the matter is perfectly clear. It makes no sense to bomb these creatures. I'll even say it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? Well, that's the thing. I don't. It's invincible. Yes, sir, do you agree? Well? Yeah, I very much agree. Another attack would make no difference. Just a few flies are enough for the cloud to regenerate. What if we destroy their nests? No, Ritra. Unless we want to destroy the entire planet, it's impossible to eliminate them all. And even then, there's no guarantee they would die in space. After all, the flies need no air, water, or food, only solar energy. But what else can we do, if not attack? Подождать непобедимый, ну конечно. We can leave this place and never come back. How so? Your commander will swoop down from orbit and pick us up? Or do you have an extra ship up your sleeve? Afraid none of these. I was thinking about a saucer, or some other vehicle from the Condor. Don't count on it, Yasna. It's a miracle we arrived on that reckless saucer. Nothing else flies around here unchecked. Huh. Done. Warheads are armed. One more press of a button, and there'll be no turning back. I can't. That was close. I'm suspending all actions leading to conflict. What should I do now? Ясно убедил Рахитру прекратить атаки. So I hate to say it, but I can't help you. Believe me, I would like nothing better. Let's send a message to the Invincible. A short report on the status of the crew. And on our discoveries. You should also introduce yourself as a member of the Commonwealth. It's better not to hide it, as it will only arouse suspicion. Don't worry about that, Novik. It's up to me to make sure they understand everything. Now, let me check on the guys. I want to make sure they're stable. I hope we'll speak again, Astrogator. Until then, Rahitra. I'll join you soon. No hurry, Yasna. Take your time. So, he's gone. Doctor. Yasna, it was truly an honor. I'm having a hard time finding the right words. I hate moments like this, where nothing can be done. Fixed, changed. All you can do is say goodbye. That's right. I feel the same way. Have a safe journey, Novik. Copy that. And thank you for your service, Yasna. Over and out.
sure? Yeah. You look... Like shit. I know. really tired. That's what I meant to say. Because you're trying to be polite. The undeniable truth is, I look and feel like shit. Will you close it for me? Of course. Support and stimulants will help you. I won't sleep. I can't. You know that. I have to endure somehow. It won't get to that. Because I'll tell you everything all over again. No, Yasta. I know me all too well. I won't believe the cloud can't be defeated. Or help you convince the Invincible's crew you're innocent. You'll end up in custody, and they'll just repeat our mistakes. Самое смешное, что так и будет. Strange feeling. Remaining conscious in the hibernator. You clearly haven't visited the infirmary often. This is a standard procedure for a long recovery. Will you take another look at Landor and Spluskas? I'm doing it now. Don't worry. Thanks. Are you still wondering whether to go to the nest? This is probably your last chance. If you want to make it before the Invincible arrives, it would be good to have you here when they come. No, I'm not going. I know it's a unique opportunity to get closer to this phenomenon, and I might never get another chance. But I've thought about it a lot, and I'd rather stay here with you. Now rest. You should save your strength for their arrival. Too heavy, hands become. Down you go, oh bright sun. Night is not that scary. Излазь. At last, they've arrived. Rahitra, do you hear? They're landing now. Облако полезло. Rahitra? Короче, это было местами невыносимо медленно. Но... Ну, наверное, стоит похвалить арт-дизайн. И забавно, что в игре нету звука вообще никакого в конце. Ну, потому что... Потому. Доброе утро, да, спасибо. Мы стримили в итоге 6 часов 15 минут. У вас есть немного времени меня отблагодарить, если очень хочется. Если не хочется, я не настаиваю. Ну а для тех, кто смотрит это в записи,
Нажимайте на подписаться. Не забудьте прожимать колокольчик и прочую ерунду, которую говорят ютуберы в конце видео. Так что вот такое. Неожиданный конец. Да, я согласен. Такое ощущение, что у них деньги закончились в этот момент. И они такие, ну давай, короче. Сляпаем, что у нас мужик будет 20 минут говорить просто и ничего не будет происходить, а потом все закончится. Это можно было сделать по-другому. Но они не стали. Ну, в общем-то, наверное, для инди-проекта, тем более первого, это в принципе было неплохо. Вот. Но я поставлю палец вниз в Стиме. Простите меня, пожалуйста. И отзывы у этой игры будут смешанные. Вот так. Ладно. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что начали. Я с вами прощаюсь. Досмотрим титры до конца, если очень хочется. Если не хочется, можете расходиться. Давайте, всем пока.